Hello, good morning. Hello, good morning. കേൾക്കാമോ? Morning, sir. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? ഹലോ. റോൾ നമ്പർ 164. ശ്രുതി സുരേഷ് ഉണ്ട് അവിടെ? റോൾ നമ്പർ 164. ശ്രുതി കേൾക്കാമോ? റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാ? ഫാത്തിമ, അതുൽ, സൂര്യ 165. Hello, sir. സൂര്യ കേൾക്കാം? കേൾക്കാം സർ. ഇന്ന് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആണോന്നില്ലല്ലോ? ഇല്ല സർ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്തായാലും ആ ക്ലാസ്സസ് എന്തായാലും ഇന്നെന്തായാലും രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞത് തീരെ സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല, ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡയബറ്റീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, പിന്നെ ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് മെറ്റബോളിക് ഡീറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അന്നത്തെ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു, പിന്നെ പവർ പോയിന്റ് ഒക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. Then how the insulin, how the diabetes mellitus is classified? Type 1 insulin dependent diabetes mellitus, type 2 non-insulin dependent diabetes mellitus, then other specific types and gestational diabetes. Okay, other specific type. What are the other diseases which leads to hyperglycemia and diabetes? That is called secondary causes of diabetes mellitus. Okay. Diseases of exocrine pancreas like pancreatitis, pancreatectomy, then endocrinopathies, Cushing syndrome, hyperthyroidism, then drug-induced diabetes mellitus due to glucocorticoids, thyroid hormone, then associated with genetic conditions like Turner syndrome, Down syndrome. Okay, so these are the diseases in which then when you get the diseases, endocrine diseases, like when there is any endocrine diseases in which there is an excessive production of hyperglycemic hormone. Okay, when there is an increased growth hormone level, when increased of hyperpituitarism, acromegaly, hyperthyroidism. In acromegaly, growth hormone is produced in excessive amount. Growth hormone is a hyperglycemic hormone. This hyperglycemic hormone will produce excess, will induce gluconeogenesis. Okay. Then again, thyroid hormone is when it is produced in excessive amount, naturally it leads to hyperglycemia. So endocrinopathy is the most important causes of secondary hyperglycemia, causes of secondary diabetes mellitus. Okay, that is then. You said diseases of pancreas. The insulin is produced from the beta cells of pancreas. Okay, so what happened when this destruction of pancreas, pancreatic function is affected? Again, then insulin is not produced, leads to hyperglycemia. Then the list is very long, the drugs causing hyperglycemia. So when you take this steroid hormone, when you take this hyperthyroid hormone in excessive amount, these are the common causes of secondary diabetes mellitus. And then other, you can then lot of
mode is there, maturity onset diabetes mellitus. So here there is a genetic defects in the beta cell function, genetic defects of insulin action, lipodystrophic syndrome associated with other syndrome. Okay, so these are the secondary cause. So gestation diabetes, the fourth classification is gestation diabetes will take later. And then Adul CK, Kakamo. Yes, sir. Then what is the difference between type 1 and type 2 diabetes mellitus? What is the difference between type 1? Namalipo practical estimation of blood glucose. Then university examination. Usually the examiners start discussion. How much is the normal glucose level? What is the difference between type 1? What are the characteristic differences between type 1 and type 2 diabetes mellitus? This discussion start here. Okay, then say something about what are the salient differences between type 1 and type 2. Type 1 is insulin dependent and type 2 is non-insulin dependent. Okay. What is a major pathology in type 1 diabetes mellitus? ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരിലെ ടൈപ്പ് 1, ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരിലെ ടൈപ്പ് 2 ആണ്? Type 1 in mainly adolescent. ടൈപ്പ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പക്കാരില് ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 10 വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി വരികയാണ്, പോളിയൂറിയ, പോളിഡിപ്സിയ, പോളിഫാജിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ടൈപ്പ് 1 ആവോ അത് ടൈപ്പ് 2 ആവോ? Type 1. Type 1. Usually the type 1, when the diabetes occurs, when it occurs usually before 30 years, the most probable causes is type 1. Okay, then type 2 mainly occurs in old age group. Okay, that is that is type. Okay, what are the basic problems type 1? What is the basic problem is type 2? What is the basic problem is type 1? What is the basic problem is type 2? Ketosis. No. അല്ല കീറ്റോസിസ് അല്ല, അതിലെ ആദ്യം പറയേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് IDDM എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റാ സെൽ ഡിസ്ട്രക്ഷനും ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ആണ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലവൻറ്റ് and important, that is very important. Okay, that is called. Then here what is problem usually associated with പലപ്പോഴും ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും. ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ പ്രോബ്ലംസ് and antigen antibody reactions നടത്തുന്നുണ്ട്. Here what happens is there is almost complete destruction of islets of pancreas. മനസ്സിലായോ? Yes, sir. അതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ടൈപ്പ് 1 ടൈപ്പ് 1 absence of insulin, complete almost total destruction of islets of pancreas ആണ് വരുന്നത്. ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സെൽസ് ആയിട്ട് നശിച്ചു പോകുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലൈഡ് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. ഇത് നോർമൽ ഐലറ്റ്സും ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഐലറ്റ്സും ആണ്. ആ പാൻക്രിയാറ്റിക് സെല്ലൊക്കെ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത്. വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിക് പ്രോബ്ലം ഈസ് ടൈപ്പ് 1 എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബീറ്റാ സെൽ, കംപ്ലീറ്റ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ. ദ ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിക് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ടൈപ്പ് 2? Decreased biological response to insulin. ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് 2 ഈക്വൽ റിസപ്റ്റാർ ഡിഫക്റ്റ് ആണ്. റിസപ്റ്റാർ ഡിഫക്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് they will take the insulin receptor today. So what is the problem? The insulin receptor is located on the cell membrane. എല്ലാ സെല്ലിന്റെയും മെംബ്രെയിനിലും മെയിൻലി മസിൽസ് adipose ടിഷ്യൂലൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിസപ്റ്റർ ഉണ്ട്. ആ റിസപ്റ്റർ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ്. റിസപ്റ്റർ ഇൻസുലിനൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. ബീറ്റാ സെൽസ് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ്
normal insulin or increase insulin in NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus. Type 2, even you can get a normal insulin or increased quantity of insulin. പക്ഷെ മറ്റേ ടൈപ്പ് 1 ടോട്ടൽ ആബ്സെൻസ് ആണ്. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ റിസപ്റ്റാർ പ്രോബ്ലം. ദിസ് ഇസ് ദ മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടൈപ്പ് 1 ആൻഡ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ് മെല്ലിറ്റസ്. ക്ലാസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പോളിയൂറിയ, പോളിഡിപ്സിയ, പോളിഫാജിയ ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് മറ്റേ ടൈപ്പ് 1 ഇത് മറ്റേ കഴിഞ്ഞാല് ടൈപ്പ് 2 ഈ ക്ലാസിക്കൽ സിംറ്റംസ് കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് ketoacidosis. Then when you are not treating diabetes mellitus, you can expect 4 acute problems. Acute problems immediate: ketoacidosis, hyperosmolar coma, hyperglycemia, and lactic acidosis are the 4 acute complications of diabetes mellitus. This acute ketoacidosis occurs usually in type 1, not type 2. What is the problem why there is a ketoacidosis? We will discuss later. What are the metabolic derangement occurs in there is increased lipolysis, increased beta oxidation, increased acetyl coenzyme input that leads to ketoacidosis. So this occurs when there is a defective hormone sensitive lipases in the peripheral issues, so that because of absence of insulin. But type 2 insulin is there, so ketoacidosis is less. So these are the classical differences between type 1 and type 2 diabetes mellitus. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? പരീക്ഷയ്ക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയല്ല. വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം തന്നെ പറയാ ടൈപ്പ് 1 ചെറുപ്പക്കാരിലാണ്, ടൈപ്പ് 2 ഓൾഡ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ടൈപ്പ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാൻക്രിയാറ്റിക് സെൽ ഡിസ്ട്രക്ഷനും ടോട്ടൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ആണ്. ഇവിടെ ഇൻസുലിൻ ചിലപ്പോൾ നോർമൽ ആയിരിക്കും, ഇൻക്രീസ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും. ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസപ്റ്റർ പ്രോബ്ലം ആണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there is a decreased number of insulin receptor or lack of normal response of insulin. ഇപ്പൊ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ റിസപ്റ്ററിന്റെ ഡിഫക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ആക്ഷൻ വരുന്നില്ല. So that is the type 2 diabetes mellitus. Okay. And then the ketoacidosis is seen in type 1 ketoacidosis, then usually not occurring type 2 diabetes mellitus. Okay. Roll number 109, Meera. Yes, sir. How much is the normal fasting blood glucose level? 40 to 110. 70 to 110. 70 to 100 milligram per deciliter. So what are the criteria for WHO criteria for diagnosing diabetes mellitus? What are the WHO criteria? Then 3 ടൈപ്പ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് നോർമൽ, ഒന്ന് പ്രീ ഡയബറ്റീസ്, ഒന്ന് ഡയബറ്റീസ് മെല്ലിറ്റസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റിന് നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ഒപ്പിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് വരെയാണ്, ക്ഷീണമുണ്ട് ആകെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരിക. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ആ പേഷ്യന്റിന് ഒരു 112, 113, 114 അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷുഗർ ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല കാരണങ്ങളാവാം. ചിലപ്പോൾ ഒരു ലാബിന്റെ ചെയ്ത ലാബ് ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരുന്നു വരില്ല, ചിലപ്പോൾ ആ ടെക്നീഷ്യൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ പിപ്പറ്റിംഗ് എററോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ ഒരു വാല്യൂ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. സോ യു ഹാവ് ടു ഡു an oral glucose tolerance test. Oral glucose tolerance test, we'll take the oral glucose tolerance test later. Okay, ഈ oral glucose tolerance test 8 mark question ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ 2019 batch സ്റ്റുഡൻസിന്. 8 marks ഗ്ലൂക്കോസ് റെഗുലേഷനും 8 marks 7 marks oral glucose tolerance test ആയിരുന്നു. So we'll take the oral glucose tolerance test later. So what are the criteria for diagnosing diabetes mellitus? Then when you call pre-diabetes mellitus,
FBS എത്രയ്ക്ക് ഏത് റേഞ്ചിലുണ്ടെങ്കിലാണ് പ്രീ ഡയബറ്റീസ് പറയാ? ഹലോ, പോയാ? ഹലോ, ഹലോ സർ. അല്ല ഈ മീര, ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലൈഡുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 4-5 ദിവസം മുമ്പേ ഇത് അയച്ചു തന്നിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ വായിച്ചാ? ഈ തുടക്കം മാത്രം slide- വായിച്ചു സർ. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് 4-5 ദിവസം മുമ്പ് അയച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ? നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയോ? യെസ് സർ. നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഇത് മറ്റേ കഴിഞ്ഞാല് how the insulin is released from islets of pancreas, how the insulin is released. അപ്പൊ ഇൻസുലിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ക്ലാസ് എടുക്കാനൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ഈ പവർ പോയിന്റ് സ്ലൈഡ് ഇൻസുലിൻ മെക്കാനിസം, ഇൻസുലിൻ റിലീസ്, then characteristic features of insulin structure, ഇതൊക്കെ ഈ സ്ലൈഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അയച്ചെന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അയച്ചെന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്നിട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റിയ എന്നിട്ട് പവർ പോയിന്റ്? ഈ പവർ പോയിന്റ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലത്തെ മറ്റേ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ സെന്റൻസുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? അതിന്റെ ഇൻസുലിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് എത്രയാ? ഇൻസുലിനിൽ എത്ര അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ട്? ഇൻസുലിനിൽ എത്ര അമിനോ ആസിഡ്? 109 അമിനോ ആസിഡ്. 109 ആണ്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ കഴിഞ്ഞാല് ആക്റ്റീവ് ഇൻസുലിൻ 109 ആണോ അതോ പ്രീപ്രോ ഇൻസുലിൻ ആണോ? അല്ല, പ്രീപ്രോ ഇൻസുലിനില്. പിന്നെ പ്രോ ഇൻസുലിനിൽ എത്ര അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ട്? 86 അമിനോ ആസിഡ്. 86. അപ്പൊ ഇൻസുലിനിൽ എത്ര പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട്? ഒരു എ ചെയിൻ ഉണ്ട്. എ ചെയിനിൽ എത്ര അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ട്? ബി ചെയിനിൽ എത്ര അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ട്? എ ചെയിൻ 21 അമിനോ ആസിഡ്. പിന്നെ ബി ചെയിനിലോ? 30 amino acid. Okay. Then how the insulin is released from the islets of pancreas when there is hyperglycemia? ഈ സ്ലൈഡ് കണ്ട? ഈ സ്ലൈഡ് കണ്ട? ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് അവസാനം ഈ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ. ഈ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പവർ പോയിന്റ് തുറന്നിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചിട്ട് വരാനാണ് ഇത് പവർ പോയിന്റുകൾ ഇതൊക്കെ സ്ലൈഡുകളൊക്കെ അയച്ചു തരുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ CBME എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 80-90% എഫർട്ട് എടുക്കേണ്ടത് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഫാക്കൽറ്റി ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നിന്നാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വന്തം പഠിച്ചോളണം സ്റ്റുഡൻസ്. അതാണ് CBME, കോമ്പിറ്റൻസി ബേസ്ഡ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസും അഡൽട്ട് ലേണിംഗ് ആണ്. സ്റ്റുഡൻസ് സ്വന്തമായിട്ട് ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് പഠിച്ചോളുക. അതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ലേണിംഗ്. CBME നിങ്ങൾ 2019 തൊട്ട് ജസ്റ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലത്തെ ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് വായിക്കാം, ഈ സെന്റൻസുകൾ വായിക്കാം. Glucose is the regulator of insulin secretion. Glucose is transported to the beta cells of pancreas through a glucose to GLUT2. ഈ സെന്റൻസ് വായിക്കുമ്പോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം മനസ്സിലാവാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഇത് വായിക്കുമ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന്? കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്നു. അതല്ലേ ഇത് വായിച്ചേ? അടുത്ത് പിന്നെന്തുണ്ടാവും? ഗ്ലൂക്കോസ് ഇതിന്റെ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്നു. പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും? അവസാനം ഇതാ കണ്ടില്ലേ,
അവസാനത്തെ ഇൻസുലിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻസുലിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുന്നില്ലേ? Yes, sir. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു? ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പവർ പോയിന്റ് സ്ലൈഡിൽ എഴുതി വന്ന കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിൾ ബയോളജിയും സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണ്. അതിലൊരു സബ്ജക്റ്റോ ഒബ്ജക്റ്റോ വെർബ് അത്രേ ഉള്ളൂ. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നടക്കേണ്ടത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഗ്ലൂക്കോസ് കടക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ? ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ when there is an increased blood glucose level, ഇതില് GLUT2 ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മസിലോ ആഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് ഏതാ? ഇതിൽ GLUT2 ആണ്. ഇവർ പാൻക്രിയാസിൽ മസിൽ ആഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഏതാ? GLUT4. ഫ്രക്ടോസിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഏതാ? GLUT5. അപ്പൊ പല പല ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ GLUT2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്. പക്ഷെ GLUT2 എവിടെയായി കിടക്കുന്നത്? ദിസ് ഇസ് GLUT2. സോഡിയം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഏത് ഓർഗനിലുള്ളത്? കിഡ്നി. കിഡ്നി. സോഡിയം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ 1 എവിടെയുള്ളത്? Intestinal cell. അപ്പൊ ഇന്റസ്റ്റൈനൽ ലൂമൻ എന്ന ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാനുള്ളതാണ് സോഡിയം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ 1. then sodium dependent glucose transporter 2. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ പല glucose transporters ആണ്. So when there is an increased blood glucose level, so this glucose is transported to this beta cell. ഇത് ബീറ്റാ സെൽ ആണ്, കണ്ടില്ലേ? പാൻക്രിയാറ്റിക് ബീറ്റാ സെൽ ആണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇൻസുലിൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. When there is an increased blood glucose level, this glucose is transferred to the beta cells. ഈ ബീറ്റാ സെൽസിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് പിന്നെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ATP ഈസ് ജനറേറ്റഡ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ATP ജനറേറ്റ്. ATP അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ATP ഈസ് ജനറേറ്റഡ്. മനസ്സിലായ? സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? Lot of ATPs are produced. അത് എങ്ങനെയാണ് മെക്കാനിസം? ATPs are produced. That is next step. Okay. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് lot of ATPs are. ഇവിടെ എന്താ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്? ഈ ATPs എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടുത്തെ ഈ ATP ബൈൻഡിങ് കാസറ്റ് പ്രോട്ടീൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. ATP ബൈൻഡിങ് കാസറ്റ് പ്രോട്ടീനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ പൊട്ടാസ്യം ചാനലില്ലേ, ഇത് പൊട്ടാസ്യം ചാനലാണ്, ഇത് കാൽസ്യം ചാനലാണ്. കണ്ട? ഈ ബ്ലൂ വൺ പൊട്ടാസ്യം ചാനലാണ്. ഇത് ഇപ്പൊ അവസാനം ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ മതി. ഗ്ലൂക്കോസ് ഇതിനുള്ളിൽ കടക്കുന്നു, ATP ഈസ് ജനറേറ്റഡ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊട്ടാസ്യം ചാനൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. പൊട്ടാസ്യം ചാനൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ നടക്കും. ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസ്യം ചാനൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ നടക്കും. ഡീപോളറൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദ കാൽസ്യം ചാനൽ ഈസ് ഓപ്പൺ. ലോട്ട് ഓഫ് കാൽസ്യം ഈസ് പംപ്ഡ് ഔട്ട് ഇൻ ടു ദ ബീറ്റാ സെൽ. കണ്ടില്ലേ? ഈ ചെറിയ ഗ്രാനുൾസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, ഇതൊക്കെ കാൽസ്യം ആണ്. കാൽസ്യം ഇതിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നു. സോ ദിസ് ലീഡ്സ് ടു റിലീസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻസുലിൻ ഫ്രം ദിസ് വെസിക്കിൾസ്. ഈ വെസിക്കിൾസിൽ സിങ്ക് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരിക്കും ഇൻസുലിൻ. സോ ദി ഇൻസുലിൻ ഈസ് റിലീസ്. അതാണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഇൻസുലിൻ റിലീസ്. മീരൊക്കെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പവർ പോയിന്റ് ഒന്നാമത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുള്ള എഫർട്ടുകളാണ് കൂടുതൽ വരേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തിയറി ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ ടൈം ടേബിൾ ഒക്കെ മുന്നിട്ട് തരും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചിട്ട് വേണം വരാനായിട്ട്. വായിച്ചിട്ട് വന്നാലാണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മീരയ്ക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ എന്ത് സിമ്പിളാ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കിടക്കുന്നു, ATP ഉണ്ടാക്കുന്നു, പൊട്ടാസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു, കാൽസ്യം പമ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻസുലിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി ആയിട്ട് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഓർക്കും, 5 മിനിറ്റ് ഓർക്കും. ഇത് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ വായിച്ചില്ല, പരീക്ഷ തലേസം വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഇത് ആരൊന്നും എഴുതാറില്ല. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് റെഗുലേഷൻ ഒക്കെ എടുത്തപ്പോ എന്ത് ഈസിയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ, ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡ്സ്, കാറ്റക്കോളമിൻസ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു 225 പേപ്പേഴ്സ് വാല്യൂ ചെയ്തു. പേപ്പർ 1 5 days ആയിട്ട്. നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് റെഗുലേഷനിൽ ഞാനിവിടെ പവർ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന്റെ
70% പോലും 5% കുട്ടികൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. അതാണ് നിങ്ങളുടെ പഠിപ്പിന്റെ മെച്ചം. ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ പോയിന്റ് ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് പവർ പോയിന്റ് ഒക്കെ അയച്ചു തരുന്നുണ്ട്. പവർ പോയിന്റ് അയച്ചു തന്നിട്ട് ആക്ച്വലി നിങ്ങളത് പവർ പോയിന്റ് ഒക്കെ വായിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒക്കെ വായിച്ച് വന്നിട്ട് ആക്ച്വലി വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻസ്. അല്ലാണ്ട് ഇത് പവർ പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ട് അത് മുഴുവൻ വായിക്കുക. പവർ പോയിന്റ് ഒരു പവർ പോയിന്റ് സ്ലൈഡിൽ അടിച്ചിട്ട് വായിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരു ഫാക്കൽറ്റിനൊന്നും വിടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു 10ാം ക്ലാസ് പാസ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും വിട്ടാൽ മതി ഇംഗ്ലീഷ്. അതിനല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ സീനിയർ ഫാക്കൽറ്റികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റബോളിക്സ് എടുക്കാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പവർ പോയിന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് വായിക്കാനല്ല. We are planning to do all these interactive sessions. Okay. So ഇപ്പം മേരിക്ക് മനസ്സിലായി? മേരി അതൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്തേ. GLUT2 വഴി ഗ്ലൂക്കോസ് സെല്ലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ATP സിന്തസിസ് ഉണ്ടാവും. More ATP are generated. Then potassium channel will close. Potassium accumulates in cell, causing depolarization of the cell. As a result, calcium enters through voltage-gated calcium channel, causing insulin release from the cell, which is stored in the storage granule. That's the mechanism of insulin. So we discuss what are the other characteristic features of insulin. Insulin. Okay, thank you, Mira. Okay, then we'll discuss few characteristics. Okay, and then before that, so mainly there are then we will discuss one situation when there is a patient with generalized weakness and inconclusive blood glucose level. We have to do the oral glucose tolerance test. Then after 8 hours fasting, we'll take the first sample at 8 a.m. and then at an interval of half an hour we'll take then blood sugar and urine sugar and plot in a graph, and then we'll analyze. Then if the fasting blood glucose level less than 110 and then postprandial blood glucose level after 2 hours, if the FPS less than 110 and fasting blood glucose level, postprandial blood glucose after 2 hours is 140, this condition is called normal. Okay, then what are the WHO criteria for diagnosing diabetes mellitus? When you do the oral glucose tolerance test and then the fasting blood glucose level more than 126 and the postprandial blood glucose level after 2 hours 200, so these are the cases, these are the diabetes mellitus. If the blood glucose level after 2 hours 200 and the fasting blood glucose level more than 126, it is called diabetes mellitus. Then what is this pre-diabetes or impaired glucose tolerance test? ഇത് പക്ഷെ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നു, ക്ഷീണമാണ്, ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ 116 അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്പോണ്ടിയൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ 160. ഈ പേഷ്യന്റ് നോർമലും അല്ല, എന്നാൽ ഡയബറ്റീസ് ആയിട്ടില്ല. ഈ പേഷ്യന്റ് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ 6 മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ 1 കൊല്ലോ കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസിലെത്തും. അപ്പൊ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു മെറ്റബോളിക് കണ്ടീഷൻസ് ആണ്, മെറ്റബോളിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രീ ഡയബറ്റീസ്. ഈ പ്രീ ഡയബറ്റീസും ഇപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ 120 ഓഫ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ 130, ഇത് പ്രീ ഡയബറ്റീസ് ആണ്, ഡയബറ്റീസ് ആണ്. ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. വെൻ ദ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് 120 ആയാലും ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് 130 ആയാലും ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് 140 ആയാലും the treatment is almost same. Then diet control, exercise, and then check up then review the blood sugar value every 1 month. ഇത് മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് മൈൽഡ് ഡയബറ്റീസിനായാലും പ്രീ ഡയബറ്റീസിനായാലും the management is same, diet control and exercise. ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് 140 ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നന്നായി ഡയറ്റ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് 140 130 ഒക്കെ നേരെ താന്ന്
110 or 100 or 90 മാറും. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് അത്ര അങ്ങോട്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും you should know the cutoff value, what is diabetes, what is pre-diabetes, and what is normal. So when the patient is having diabetes mellitus and the blood glucose level, then postprandial blood glucose level more than 200 or fasting more than 126, it is called diabetes mellitus. So then we'll discuss one historical significance of this insulin. So then insulin, so the insulin was extracted first by Banding and Best in 1922 from this pancreas. In 1922, then the insulin was extracted and purified from this pancreas cell. So what are the historical importance of this insulin? In 1954, the first amino acid sequencing was done for this insulin, this protein insulin. Insulin amino acid sequencing ആദ്യമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള protein ആണ് insulin. These are the, so that occurs in 1954 amino acid sequencing. അടുത്തത് 1982 the insulin first protein produced by recombinant DNA technology. So these are the historical significance of this insulin. Insulin, this is the first protein purified, synthesized, the first protein purified and synthesized is insulin. This is the first, the sequencing of the amino acid sequencing of done first in the insulin in 1954, and this is the first protein produced by recombinant DNA technology in 1982. Then the insulin. So the insulin is produced as a pre-pro insulin. This is called pre-pro insulin with number of amino acid is 109. So then in the enzymes we had seen covalent modification. Covalent modification, two type of covalent modification, reversible and irreversible covalent modification. Then reversible modification, phosphorylation, dephosphorylation, acetylation, methylation, etc. Then irreversible type is called proteolytic cleavage. Proteolytic cleavage. Then 23 amino acids are 23 amino acids are removed from this pre-pro insulin. So the proinsulin is produced. This occurs in endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, proteolytic cleavage. This is an example of irreversible type of covalent modification. This is called proteolytic cleavage. And then further proteolysis occurs, and you will get an insulin with two polypeptide chain connected by disulfide bonds. So you can see the disulfide bond. This is the A chain, this is the B chain. So the disulfide bond with this is the A7, this is B7. Again, one more disulfide bond between A20 and B19. And then there is an intra disulfide link between 6th and 11th amino acids of alpha chain. So this is the insulin with the 51 amino acid is produced. So this is the second proteolytic cleavage occurs in the Golgi apparatus. So what are the significance of this C-peptide? C-peptide estimation helps in the diagnosis. So then it roughly gives the insulin concentration. And then we have seen how the insulin is released. So when there is a hyperglycemia, the glucose is taken to the beta cell through this GLUT2, ATP is generated, and then this ATP stimulate ATP binding casein protein, and then this so there is a closing of potassium channel, depolarization, opening of calcium channel, and then insulin is released. So usually
insulin bind to this zinc and stored in the secretory vesicle when there is stimulus, and then this insulin is released. So this is the insulin release. And then we'll discuss insulin receptor problem is type 2 diabetes mellitus. Then type 1 is insulin deficiency and type 2 is receptor problem. You can see then the type 2 diabetes occurs due to the receptor. This is in the first classes we have seen the cell membrane. We have taken cell membrane. The cell membrane is the cell membrane consists of this lipid, then this is protein and carbohydrates. Okay, and then so this is the lipid bilayer. You can see the peripheral protein and transmembrane protein. These insulin receptors are called this transmembrane protein. And then mainly there are 4 polypeptide chain. Then there are insulin receptor 4 subunit, 2 alpha chain and 2 beta chain. You can see this is 2 alpha, this 2 beta. So then these chains are connected by disulfide bonds. Okay, this you can see this is 2 alpha, 2 beta. Again 2 alpha and 2 beta subunit. So this. And then this, the type 2 diabetes mellitus receptor problem. So in obesity, the number of the insulin receptors are decreased in obesity, and then there is a receptor problem in type 2 diabetes mellitus, and then the receptors are defective, and this alpha chain with 1,35,000 Dalton, and then beta chains with the 95 kilodalton. And then so what is the action? How insulin act on this receptor? How the biological action occurs when insulin comes and binds to the insulin receptor? Roll number 135. Radhika, how the insulin, what happens, what are the sequence of events when insulin comes and binds to this alpha subunit? Radhika CV. Yes, sir. Then finally, then there is a phosphorylation and activation of phosphatase, activation of this kinases. When the insulin comes and binds, what are the sequence of events occurs in this how the insulin is acting on the cell? Insulin. Okay. Where it binds, alpha chain or beta chain? Alpha subunit is binding. The insulin comes and binds to the alpha subunit. Then what happens next? Beta subunit is transmitting the signal into the cytoplasm. Very good. Okay, very good. Actually, the insulin receptor is located on the cell membrane. Is it clear? Yes, sir. Okay. Then there are 4 subunits, 2 alpha and 2 beta. Then peripherally, the peripheral subunits are alpha, and then this beta subunit is transversing throughout the cell membrane. Is it clear? Okay. And
when insulin comes and binds to this alpha receptor, you can see that this is alpha receptor. You can see the blue dots, the blue structures are insulin. When it comes and binds to the what happened, then signal is transmitted. Okay, and then this is the cytosolic. Cytosolic component has tyrosine kinase property activity. മനസ്സിലായില്ല? Hello? Yes, sir. മനസ്സിലായി. അത് കൈനേസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഫോസ്ഫോറിലേറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്സ്. Yes, sir. When insulin comes and insulin comes and binds to the alpha subunit, the signal is transmitted, and this part is active. This cytosolic component of this beta subunit then phosphorylate IRS. IRS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Insulin response substrate. Insulin response substrates are phosphorylated. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? Yes, sir. മനസ്സിലായി. ഇൻസുലിൻ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ IRS സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആയി, ഫോസ്ഫോറിലേറ്റഡ് ആയി. This phosphorylated IRS triggers lot of biological action. അതിന് ഫോസ്ഫറ്റേസ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിന് കൈനേസ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. ചില പ്രോട്ടീൻ അത് ഫോസ്ഫോറിലേറ്റ് ചെയ്യും, ചില പ്രോട്ടീൻ അത് ഡിഫോസ്ഫോറിലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ then IRS1, IRS2 ഉണ്ട്. IRS1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it facilitates DNA synthesis, it facilitates cell division പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. IRS2 എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് എൻസൈംസ്. ചില എൻസൈംസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും, ചില എൻസൈമിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ IRS2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൈക്കോലൈസിന്റെ എൻസൈംസ് ഇല്ലേ, അത് മുഴുവൻ അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് when insulin is produced. At the same time, the gluconeogenetic enzymes are inactivated. Is it clear? So this is the way by which insulin acts. Only summarize it there. When insulin comes and binds to the Alpha subunit. The signal is transmitted By the beta subunit, which passes into the cytoplasm. Then the cytoplasmic component is having tyrosine kinase activity. It will lead to phosphorylation of IRS, insulin response substrate. Then it is having phosphatase and kinase action. Okay. Then IRS1 will be responsible for cell division and all. Then IRS2 will activate or inactivate the enzymes. It will activate enzymes of glycolysis and inactivate the enzymes of gluconeogenesis. ഈ സ്ലൈഡുകൾ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? അത് വായിക്കുക. ഈ സ്ലൈഡ് കാണാല്ലേ? Yes, sir. കാണാം. ആ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കൂടി വായിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, വായിച്ചോളൂ. Binding of insulin to the receptor induced conformational change to the alpha subunit. അപ്പൊ ഇൻസുലിൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺഫർമേഷൻ ചേഞ്ചസ് occurs to the alpha subunit. Okay. Then the signal is transduced to the beta subunits. Okay. It will activate tyrosine kinase activity of beta subunits. Okay. Then tyrosine kinase will also phosphorylate the insulin receptor substrate or IRS. Okay. Phosphorylated IRS will promote the activation of other protein kinases and phosphatases, finally leading to the biological action. Insulin response substrate 1 will phosphorylation will lead to DNA synthesis and cell division. Then IRS2 phosphorylation leads to the induction of enzymes and activation of enzymes.
അപ്പൊ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയില്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഇൻസുലിൻ ആക്ഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ഇൻസുലിൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാനം എങ്ങനെയാണ് ഡീഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടന്നിട്ട് ഗ്ലൈക്കോലിസിസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നതും ഡീഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടന്നിട്ട് ഗ്ലൂക്കോനിയോജൻസിന്റെ എൻസൈംസ് ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ആവണമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ? മനസ്സിലായി സർ. Okay, very good. Thank you. Thank you, sir. Then we'll discuss what are the characteristic features of insulin and how much insulin is produced per day. Roughly 40 to 50 units of insulin is produced per day. What is the significance of this value? So when there is അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് ഒരു പേഷ്യന്റ് 25 വർഷമായിട്ടുള്ള പ്രമേഹം, ഈവൻ ടൈപ്പ് 2 അവസാനം ടൈപ്പ് 1 പോലെയാവും. Almost no insulin is released from the islets of pancreas. Type 1 insulin deficiency. Again, no insulin is produced. How much insulin you have to given? Human insulin, how much insulin you have to given? Roughly, that body requirement is 40 to 50 units. So you have to do 40 units and you have to do 10 units morning and 10 units in the afternoon. Again, then how much the normal insulin concentration, plasma insulin concentration? It is 2 to 20 micro units per ml. This is the normal insulin concentration. Insulin estimate here, the insulin concentration. So the normal insulin concentration is 2 to 20 micro units per ml. The half-life is only 4 to 5 minutes. And then how the insulin is degraded. The insulin produces degraded by the enzyme insulinase. Okay. Then what are the factors which stimulate insulin secretion? What are the factors which inhibit insulin secretion? The glucose, we have seen glucose is the most common and the most effective factors which stimulate insulin release. Then, so when you take excess protein containing this arginine and leucine, here also facilitate insulin secretion. And then the gastrointestinal hormones like gastrin, secretin, pancreocyamines also stimulate insulin action. What are the other factors? Any one factor, any one hormone which decreases insulin production, insulin secretion. Our representative Adilunda. Representative Muhammad Jasil. Agas, any hormone which decreases the secretion of insulin, then glucose, arginine, leucine, gastrin, secretin, pancreocyamines, ഇതൊക്കെ ഇൻസുലിൻ കൂട്ടുന്നതാണ്, ഇൻസുലിൻ സെക്രേഷൻ കൂട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശ് ഉണ്ട്, ആകാശ് അശോക്, റോൾ നമ്പർ 13. ഏതൊക്കെ ഒരു ഹോർമോണിന്റെ പേര് പറഞ്ഞേ, അത് കുറയ്ക്കുന്നത്? ഗ്ലൂക്കോണിന്റെ സെക്രീഷൻ അല്ലല്ല, ഇൻസുലിൻ സെക്രേഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അയച്ചു തരുന്നത്, ഈ പവർ പോയിന്റ് അയച്ചു തരുന്നൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല അല്ലേ? ഇത് കണ്ട എപ്പിനെഫ്രിൻ, നോൺ എപ്പിനെഫ്രിൻ കണ്ട? സോ വെൻ ദർ ഇസ് എ സ്ട്രെസ്, എക്സസൈസ്, ട്രോമ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അഡ്രിനൽ മെഡുല്ല സെക്രീറ്റ് എപ്പിനെഫ്രിൻ. ദിസ് എപ്പിനെഫ്രിൻ സപ്രസസ് ഇൻസുലിൻ സെക്രേഷൻ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. What is this incretins? What is this incretins? Incretins എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. ആകാശല്ലേ? അതെ സാർ. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വന്ന ആകാശ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇതിരുന്ന് മൊത്തം നിങ്ങളെ സ്പൂൺ ഫീഡിങ് പോലെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒക്കെ വായിക്കാം. അപ്പൊ ദിസ് കോൾഡ് incretins. Incretins എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ GIP and GLP-1. Glucagon-like peptide,
then glucose dependent insulinotropic polypeptide chains. There are a lot of incretins. Incretins, these are the hormones synthesized from the intestine and release. So these incretins stimulate the insulin release, insulin production and release. So if we have diabetes, we have sulfonylureas, bigonides, diabetes control, you can give incretin analog. Newer treatment ആണ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ന്യൂവർ ഡ്രഗ് ആണ്, ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഇൻക്രെറ്റിൻ അനലോഗ്സ്. അപ്പൊ ഇൻക്രെറ്റിൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മനസ്സിലായാ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പവർ പോയിന്റ് ഒക്കെ അയച്ചു തരുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ആ പവർ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ വരാനായിട്ട്. എന്നാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ബോറാണ്, കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിനൊക്കെ പോയി ക്ലാസ് എടുക്കുക, നിങ്ങളെ കാണാനുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻസോ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ആവുന്നു ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ. എന്തായാലും നമുക്ക് നാളെ ഇപ്പൊ ഒരു ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിലും ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും നടക്കൂല. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കാനൊക്കെ തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ. അതൊക്കെ അതിനോടൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ സഹകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ വേണം കേട്ടോ. ഓക്കെ സാർ. ശരി ശരി, ഓക്കെ. Then we'll see how the insulin. അപ്പൊ then നമ്മൾ we have discussed the characteristic features of the insulin, how insulin is released, what are the structures of the insulin receptor. Then we already discussed this the insulin action in the previous classes. നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോലസിസ് എടുത്തു, ഗ്ലൂക്കോജനസിസ് എടുത്തു, ഗ്ലൈക്കോജനസിസ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഇൻസുലിൻ ഇസ് എ ആനബോളിക് ഹോർമോൺ. Insulin is a anabolic hormone. Insulin stimulate glycogenesis, it stimulate lipogenesis, it stimulate protein synthesis. Fatty acid synthesis, triacyl fat synthesis, fatty acid synthesis, fat synthesis, glycogen synthesis, and protein synthesis. Protein synthesis, fatty acid synthesis, triacyl synthesis. ഇത് മൂന്ന് മെറ്റബോളിസത്തിലെ anabolic functions ആണ്. Glycolysis is stimulated, pentose phosphorus pathway is stimulated, glucose uptake is stimulated. We already discussed, and then glycolysis എടുത്തപ്പോൾ insulin dephosphorylate enzymes of glycolysis. It increases this fructose 2,6 bisphosphate level, stimulate glycolysis, stimulate oxidative phosphorylation of pyruvate to acetyl coenzyme. ഇതൊക്കെ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. At the same time, it decreases gluconeogenesis, it decreases glycogenolysis, it decreases lipolysis, ketogenesis, fatty acid oxidation, it decreases protein degradation. These are the characteristic features of this insulin on metabolism. So we have discussed everything. So then we'll discuss how the insulin stimulate insulin deficiency stimulate ketogenesis, lipolysis. So when there is usually insulin inhibit hormone sensitive lipases. Hormone sensitive lipases is the enzyme for lipolysis. When insulin inhibit hormone sensitive lipase, what happens when there is insulin deficiency? This inhibition is lost, increased lipolysis, ketogenesis, and fatty acid occurs in uncontrolled diabetes mellitus when there is a insulin deficiency. Insulin decreases lipolysis. So when there is absence of insulin, increased lipolysis, increased acetyl coenzyme pool, increased beta oxidation, and ketone bodies are produced in excessive amount. So in summary, insulin is an anabolic hormone, stimulate glycogen synthesis, it stimulate fatty acid synthesis, stimulate triglyceride synthesis, stimulate protein synthesis. At the same time, the catabolism, gluconeogenesis, glycogenolysis, lipolysis, ketogenesis, fatty acid oxidation, and protein degradation are inhibited. So we completed discussion on how the diabetes is classified,
what are the difference between type 1 and type 2 diabetes mellitus, then what is the structure of insulin, what is the structure of insulin receptor, how insulin is released from this beta cell on hyperglycemia, and then we discuss the mechanism of what are the factors which increases insulin release or decreases insulin release, what is the action of insulin on 3 metabolism. So the metabolic derangement and further discussion will occur in the next class, so Friday, 8 o'clock. Okay, you read the topics and come, then we'll discuss nicely. Okay, thank you for patience listening. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. What class did you have previously? 8 to 9? Ma'am, biochemistry. Okay. Good morning to all. I say 68 participants have joined till now. I hope there are no net connectivity issues. Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.
continuing with the pituitary gland, we have finished our discussion on one aspect of anterior pituitary gland. We have discussed only regarding growth hormone. The remaining hormones will be discussed as separate lectures. Now, next, I shall be moving on to posterior pituitary gland. Your specific learning objectives are to know what are the hormones released from posterior pituitary, their main physiological actions, regulation, and disorders, if any. Now, can you identify the diagram which is shown? All the parts are labeled here. This is one of the classical diagrams that you should have in your minds for endocrinology. Now, which is the organ from which the two nuclei, supraoptic nuclei and paraventricular nuclei, are shown to be arising? What is that? Hypothalamus. It is hypothalamus. So at the highest level, you have hypothalamus, and just below the hypothalamus, you are having the small pituitary gland. We have already discussed the main difference in the regulation of anterior and posterior pituitary gland. Posterior pituitary is also known as neurohypophysis. Now, how hypothalamus is regulating the posterior pituitary secretion, that is what is shown in this diagram, and it is via a tract of nerves, the hypothalamo-hypophyseal neural tract, that regulates the secretion of posterior pituitary. I hope the diagram is quite clear. This diagram we are going to need again and again when we are discussing the posterior pituitary hormones, because it is little bit different that from the hypothalamus there is synthesis of the posterior pituitary hormones. It is brought down and stored in the posterior pituitary at the endings of these nerves, and then it is released as and when required. Now, the posterior pituitary, it's mainly composed of pituocytes, which are glial-like cells. Now, in our system, you have neurons and glial cells. Glial cells are the supportive cells. So here, pituocytes, they act as supporting structures for the nerve fibers which are coming from hypothalamus and terminating in the posterior pituitary. So here, two nuclei of hypothalamus are shown, supraoptic nucleus and the paraventricular nucleus, and via the neural tracts, they are coming and ending in the posterior pituitary. The posterior pituitary or neurohypophysis, it produces and secretes neurohormones. When we say neurohormones, these are hormones which are secreted into the circulation by neurons. Generally, it is a gland which is synthesizing the hormones and then releasing. Here, synthesis of the posterior pituitary hormones, it is occurring in the hypothalamus. Only the secretion or release of the hormones occurs from the posterior pituitary gland. Now, which are the neurohormones released from the neurohypophysis or posterior pituitary? The main hormones are oxytocin and vasopressin, also called arginine vasopressin. The other name for it is ADH or antidiuretic hormone. What do you mean by diuresis? Excess loss of water through urine. Yes, diuresis, excess loss of water via urine. So antidiuretic means this is a hormone which is preventing diuresis. It prevents water loss from the body via urine. So it is conserving water within the body or reabsorbing water within the body. Both these hormones, oxytocin and vasopressin, these are nonapeptide hormones. So these are having 9 amino acids. And there is a disulfide ring at one end. So if these are peptide hormones, how are they going to act generally? What type of receptors do they require?
is a receptor in the cell membrane, or is it in the cytoplasm, or is it in the nucleus? You have learned the basics in general endocrinology. Based on that, peptide hormones, these will not be able to cross the cell membrane, so they bind to the cell membrane or plasma membrane receptors. Now the structure of vasopressin and oxytocin is shown here. So these are nonapeptides. There are 9 amino acids, and these both nonapeptides, they differ in the amino acids at position 3 and 8. So in vasopressin, if you see phenylalanine and arginine, these are replaced by isoleucine and leucine in oxytocin. So that shows these are just similar. So they are synthesized similar. There is a small difference in the structure, and that produces all the difference in the function. Now the posterior pituitary hormones, their synthesis occurs higher up in the hypothalamus, and the synthesis occurs in the cell bodies of large magnocellular neurons. The neurons are located in the supraoptic and paraventricular nucleus of hypothalamus. Once synthesized there in these neurons, the hormones, these are transported down via the neural tract connecting hypothalamus and posterior pituitary. That is, it is transported down the hypothalamo-hypophyseal neural tract. So down the pituitary stalk, these fibers are passing, then they reach the posterior pituitary. Now, antidiuretic hormone or vasopressin, though it can be synthesized by both supraoptic and paraventricular nuclei of hypothalamus, it is mainly supraoptic nuclei which synthesizes ADH. And oxytocin is mainly synthesized by the paraventricular nuclei. In a way, we can say that if suppose we take supraoptic nuclei, of the total secretion, 5/6 secretion will be of ADH, and 1/6 it can make oxytocin. So these nuclei have 1/6 capacity to form the other hormone. So if it is paraventricular nuclei, mainly it forms oxytocin. So 5/6 will be formation of oxytocin. 1/6 it is having the capacity to form ADH. So you can say ADH is mainly produced by supraoptic nuclei of hypothalamus, and oxytocin mainly by the paraventricular nuclei of hypothalamus. Now in the cell body of these neurons in the hypothalamus, a large precursor molecule is synthesized in the rough endoplasmic reticulum. Now these are peptide hormones, and you have an idea that protein synthesis occurs in the ribosomes. So once the larger precursor molecule is synthesized in the rough endoplasmic reticulum, the leader sequence, it is removed in the endoplasmic reticulum, and then the remaining constituents, these are packaged into small membrane-bound vesicle structures called secretory granules. And this packaging occurs in the Golgi apparatus. Now, once these have been packaged, these are then transported down the nerve endings. So from the nuclei where synthesis has occurred, the hormones are transported down the axon. So this is axoplasmic flow occurring, finally to reach the terminal endings of the neurons in the posterior pituitary. And generally, these endings will be slightly enlarged or bulbous. The secretory granules which are present at the bulbous endings of these endings of the neuron, these secretory granules are called herring bodies. Now the storage granules, they not only contain the free hormone, that is oxytocin and vasopressin, they also contain another component called neurophysin. Neurophysin 1, or it may be neurophysin 2. They remain associated with the hormone,
and they sort of carry loosely bound to the hormone genes are transported. They don't have any other known function. Now, what actually causes the release of the hormones? Now, generally, what the stimulus is, we shall be discussing along with the separate hormones. When adequate stimulus reaches the supraoptic and paraventricular neurons of the hypothalamus, they generate action potentials, and these action potentials are conducted down the nerves. When the action potential reaches the terminal endings of the nerve, it is going to trigger the release of the contents in the secretory granules. And the usual process of release of the neurotransmitters or the hormones generally contained in the granules, that is by exocytosis. Exocytosis requires calcium ions. Okay. Now this is something similar that you have already learned for nerves. So when an action potential is traveling down a nerve axon and reaches the terminal ending, what causes calcium entry? Can anyone say that? Why is it that calcium enters into the nerve? If calcium enters, then only calcium-dependent exocytosis of the granule contents can occur and the hormone can be released. So what causes opening of these calcium channels? Voltage gated channels. Okay, these are voltage gated channels. So what causes the voltage change actually? Action potential. It's action potential. Why? How does action potential cause a change in the membrane potential? By changing the permeability of sodium and potassium. Okay, so keep in mind when we say resting membrane potential, the interior of the cell, or we can say for the neuron, interior is negative. When depolarization occurs, say when an action potential is coming, it is voltage gated sodium influx that occurs, interior becomes positive. And this depolarization, when it reaches down the axon nerve terminal, this depolarization is causing a change in the membrane potential, which causes opening up of voltage gated calcium channels. And this calcium is then required for exocytosis. So the hormones are released from the granules. Now, there is a release not only of the hormone, but also the neurophysin, which is loosely attached to it. Since it is only a loose attachment, once secreted, immediately the neurophysin, either one or two, it separates from the corresponding hormone. And you know, it is the free hormone which is going to produce the actions. The hormone is immediately absorbed into the adjacent capillaries. So the hormone enters into the bloodstream. These are endocrine hormones. So once they enter the bloodstream, they will circulate, and via blood, they reach the specific target organ and then produce the specific actions. I hope now you have an idea of how the hypothalamus synthesizes the hormones and how the release is occurring. Now, if you consider the hormone vasopressin or arginine vasopressin, also known as ADH or antidiuretic hormone, it is synthesized from a large precursor molecule. The precursor is pre-propresopysin. It's having 19 amino acids. It is then broken down into arginine vasopressin and a neurophysin 2 and glycopeptide. So the neurophysin, which is associated with vasopressin, is neurophysin 2. It may be serving as a carrier protein. It was thought that it's just simply part of the precursor molecule. We do not know any other function to it. It's just loosely bound with this vasopressin, and after secretion, it is released from the hormone.
vasopressin or ADH and the glycoprotein, these are actually packaged in the Golgi apparatus and stored in the secretory granules. Remember the name of the secretory granule as herring bodies. Whenever special names come, it is expected that you mention them in your answers also. Herring bodies. Vasopressin or ADH, which is antidiuretic hormone, generally, what causes its stimulation? It is by reduction, say for example, in the extracellular fluid volume. Say if a person meets with an accident, there is blood loss. This hemorrhage or loss of blood volume reduces the extracellular fluid volume. This is one example of a stimulus for the vasopressin secreting neurons. This usually leads on to a phasic bursting or a phasic electrical activity. This phasic bursting is seen in the supraoptic neurons. Initially, there is a steady increase in firing. So firing of the impulses occurs, followed by a high frequency firing, but then it alternates with periods of quiescence or no electrical activity. So high frequency firing, then a period of quiescence. This type of phasic activity or phasing bursting that is seen in the supraoptic neurons is serving a purpose of producing a prolonged increase in ADH output. So this is one special feature that you get, how the supraoptic neurons are responding to a stimulus. There is a phasic bursting or stimulation of these neurons leads to firing of impulses or action potentials, initially at a high frequency. Thereafter, there is a period of quiescence. This type of phasic bursting leads to a prolonged increase in the hormone ADH output. Now, before we discuss the actions of vasopressin, we shall briefly look at the type of receptors for vasopressin. The hormones are usually acting via the receptors. The receptors for vasopressin are of three types basically. And since vasopressin it is a peptide hormone, the receptors are present in the cell membrane or plasma membrane. And these are G protein coupled receptors. You have V1A receptors and V1B receptors. The V1B receptor is also called V3 receptors. And these are acting via phosphatidyl inositol phosphate hydrolysis, which increases the intracellular calcium. This calcium then mediates the effects. Whereas V2 receptors, it is acting via G stimulatory protein. So G stimulatory protein, which enzyme does it stimulate? General endocrinology. When we say protein kinase A pathway and G stimulatory protein is involved, which is the enzyme which is activated? It is adenylyl cyclase, which increases the cyclic AMP formation, and the cyclic AMP acts as the second messenger. So V2 receptors, the action is via cyclic AMP, a second messenger, whereas for V1A to V1B receptors, increase in the intracellular calcium that acts as the second messenger. After briefly seeing the type of receptors available for vasopressin, your next specific learning objective is to know the physiological actions of ADH or antidiuretic hormone. So vasopressin or antidiuretic hormone, in the name itself, antidiuretic hormone. This is going to prevent the water loss from the body. So its function is to retain water in the body. So retention of water by the kidneys, this is one of the main actions of vasopressin. Now, how the hormone acts on the kidneys? Now, I think all of you have a general idea of
what a nephron is? What's the basic structure of a nephron? Just like a neuron is the basic structural and functional unit of the nervous system, the basic structural and functional unit of the kidney is nephron. What is the nephron made up of? Even in your 12th class, you have learned that. Roll number 174, Vishak. Hello. What is the basic structure of a nephron? Parts of a nephron? Made up of Bowman capsule. Yes, glomerulus, Bowman's capsule, and there is a long tubular part called renal tubule. What are the parts of the renal tubule? PCT. Loop of Proximal convoluted tubule, yes, good. Then you have the loop of Henle, then CT. distal convoluted tubule, and then the collecting duct. Ducting. Yes, good. Now, how the hormone vasopressin or antidiuretic hormone acts? It increases the permeability of the lining epithelial cell, one type of cell called P cell or principal cells in the collecting duct and the distal convoluted tubule at these sites. So the hormone is acting in the distal part of the renal tubule, and there it increases water reabsorption by the P cells. Now, this action on the kidney is via V2 receptors, which are present on the plasma membrane of the lining epithelial cells. So if it's a renal tubule, within the lumen of the tubule, there is a filtrate present from which water is going to be reabsorbed. Which means the epithelial cell will be having a luminal part and a basolateral part. Now, what you mean by that is, now suppose this is the circular cross section of a renal tubule. It is the lining epithelial cells that we are mentioning as columnar. And within the lumen, the filtrate will be present from which water can be reabsorbed. And this surface, which remains in contact with water, is called the apical membrane. Here, some change is going to be caused by the hormone. Now, this hormone ADH, it causes insertion of some protein channels called water channels. The other name of these water channels is aquaporins. When you learned the transport across the cell membrane, what is a specific thing that you know about channels? When we say sodium channel, chloride channel, potassium channel, this is specific for transport of one substance. And across the channel, movement occurs down the concentration gradient. So here, the hormone causes more insertion of some protein channels called water channels or aquaporins in the luminal membrane. So through these water channels, water will be reabsorbed from the renal tubular lumen into the epithelial cell. And it is aquaporin 2 that you have in the collecting duct. There are different types of aquaporins in different tissues. In collecting duct, mainly it is via the aquaporin 2 that vasopressin is producing its action of more water reabsorption. Now, generally, these aquaporins or water channels, these will be contained in endosomes. So from the stores in the endosomes, the hormone vasopressin causes the movement or translocation of the aquaporins to the luminal membrane and causes their insertion into the luminal membrane. And thus, water can diffuse into the epithelial cells. And
across the basolateral membrane, then osmotically water will follow solutes and is absorbed into renal capillaries. Renal capillaries, specifically, it is vasa recta, the name given to those capillaries. So there is diffusion of water, and it is down the osmotic gradient that water is going to be reabsorbed into the bloodstream finally. In this way, kidney conserves water because it is entering into the general circulation. When water is absorbed into your bloodstream, this water is added to your extracellular fluid volume. So as water is being conserved or retained within the body, the amount of water which is lost from the body in the urine, that is reduced, which means a concentrated urine is produced. Now it was Peter Agre who got the Nobel Prize in Chemistry in the year 2003 for discovery of aquaporins or water channels. It is good to mention if there is any related such information even in your answers. Now we have seen how ADH is conserving water by acting on kidney. The second action, the second name for antidiuretic hormone is vasopressin. Vasopressin. So it's going to have an effect on the blood vessel, and thus it is going to cause a change in the pressures. The vasoconstrictor effect of vasopressin, this is mediated by V1A receptors. These receptors are present on the vascular smooth muscle. The blood vessel wall contains the smooth muscles. So when stimulated, they can constrict. Here again, the action is via phosphatidyl inositol hydrolysis. So phospholipase C is involved here. Now generally, if there is constriction of arterioles within the body, this causes an increase in the arterial blood pressure. This is how vasopressin derives its name. It is having a vasopressor effect. It increases the arterial blood pressure. I hope that effect is clear. So these are the two main effects of ADH or vasopressin. So these have to be discussed first and in detail. Another action of vasopressin, it acts on the area postrema, an area in the brain, to reduce the cardiac output. Now, the less important functions we wouldn't be discussing in much detail, but for completion's sake, vasopressin also has actions in liver and brain also. Now, via the V1A receptors in the liver, it causes glycogenolysis. And in the brain, it's acting as a neurotransmitter. Even in the spinal cord, it acts as a neurotransmitter. And studies have shown vasopressin has a small role in memory, in temperature regulation, and even in brain development. Another action via V1B receptors is on the anterior pituitary. ADH, it acts on the anterior pituitary and it increases the release of adrenocorticotrophic hormone. So generally, it is the corticotropin releasing hormone from hypothalamus which is causing a stimulation of anterior pituitary to release adrenocorticotrophic hormone. Here, ADH, it has an action on anterior pituitary to cause increase in ACTH. It has also shown to cause slight increase in CRH levels. So these other actions are mentioned only for completion's sake. Now, the action on memory will mention once again because this is more important. When we say this hormone is having a role in facilitating memory, it's good to mention it. And that's because it is acting as a neurotransmitter in the areas of brain which are concerned with memory. There's another small role for vasopressin. It facilitates ejaculation in males by causing contraction of smooth muscles in the spermatic cord. That is also by V1 receptors.
Now, if you say what are all the functions of vasopressin, we can list 7 functions. But the most important ones are water retaining action on the kidney. Second, the vasopressor action. Now, your next specific learning objective is to know the regulation of ADH or antidiuretic hormone. Now, just one advice. Generally, what happens if you haven't read up, you will try to attempt regulation of ADH in the usual manner by the usual negative feedback inhibition. But this is one case for posterior pituitary hormones. You cannot mention the regulation in the usual way because the secretion of posterior pituitary hormones is occurring from neurons in the hypothalamus. So their regulation is entirely different. Now, if we look at regulation of antidiuretic hormone, we shall first look in terms of what all are increasing the vasopressin or antidiuretic hormone secretion. Now, one of the major or most important stimulus to increase vasopressin is increased osmolarity of plasma. Now, what do you mean by osmolarity? It refers to number of osmotically active solute particles present per liter of solution. And if we say osmolality, it refers to solute particles per kilogram of solvent. So we can say the osmolarity or osmolality of plasma is the main regulator for ADH secretion. Say if the osmolality is more than 285 milliosmoles per kilogram, there is a stimulation of some receptors in the brain called osmoreceptors. There are 2 areas which are postulated to contain osmoreceptors. One is areas in the anterior hypothalamus. Second, another area which is called organum vasculosum of lamina terminalis. This is one of the components that you have in the circumventricular organs. Now, circumventricular organs, these are present outside the blood-brain barrier. So, osmolarity is sensed by some receptors in anterior hypothalamus and OVLT, which stands for organum vasculosum of lamina terminalis. Even 1% change in osmolarity is sensed by the osmoreceptors, and they will stimulate the supraoptic nucleus of hypothalamus to increase the ADH secretion. So if there is an increase in the plasma osmolality, shrinkage of osmoreceptors occurs. That stimulates the osmoreceptors, and there is increased firing of these receptors. They release a neurotransmitter. This neurotransmitter will stimulate magnocellular neurons of the supraoptic nucleus in the hypothalamus. And these supraoptic nuclei, they will increase the ADH release from the posterior pituitary. So what will the ADH hormone do? It is going to conserve water within the body by acting on the kidney, the principal cells, and thus it reduces the urinary output. When water is retained, more water will be added on to the extracellular fluid volume that will correct the plasma osmolarity or osmolality. Is that much clear? Once more. So the basic stimulus, which is stimulating the osmoreceptors, is increased plasma osmolarity or osmolality. So when the plasma osmolarity, say it is more than 285 milliosmoles per kilogram, it stimulates the osmoreceptors and water is lost from these receptors. So we say these are shrinking. These osmoreceptors increase discharge, so they fire. There is a release of neurotransmitter from these receptors.
This neurotransmitter will go and stimulate the magnocellular neurons of the supraoptic nucleus in the hypothalamus. Now we already know it is this supraoptic nucleus that synthesizes and increases the production of ADH. ADH is going to be released from the posterior pituitary. ADH then acts on the kidney. It is via the aquaporin 2 on the principal cells that you have in the collecting duct and distal convoluted tubule. It increases the insertion of water channels or aquaporins there, increases water reabsorption by the kidney. This water enters into your bloodstream. It is added on to the extracellular fluid volume that brings back the plasma osmolarity to normal. So as water is being retained, water lost via urine is reduced, therefore urinary output is reduced. Okay. Yes, ma'am. Now, one major stimuli we discussed is increased plasma osmolarity or osmolality. The second important factor which can stimulate ADH or vasopressin secretion, it is a reduction in the extracellular fluid volume or reduction in the blood volume, which then causes a reduction in the blood pressure. Now, the mechanisms by which this fall in the extracellular volume is going to cause the stimulation of hormone, there are 2 or 3 mechanisms involved. One is via some pressure receptors. Pressure receptors we shall discuss. Second is via renin-angiotensin system. Now, have you heard of renin-angiotensin system before? Yes. So there is a reduction in the extracellular fluid volume. It stimulates the renin-angiotensin system. Now, finally, what the system does is it increases the levels of angiotensin 2. A brief look at the flow chart. Now, this flow chart you will see again during discussions along with cardiovascular system, along with renal system. When there is a fall in the ECF volume, there is fall in the blood pressure, there is a stimulation of renin secretion from juxtaglomerular cells of the kidney. This renin converts angiotensinogen from the liver. Angiotensinogen is converted to angiotensin 1. Angiotensin 1 is converted to angiotensin 2, that is by an enzyme which is present in the pulmonary capillaries called angiotensin converting enzyme. It is this angiotensin 2 which is then going to mediate all the actions. Mainly angiotensin 2 then acts on the adrenal cortex to increase the secretion of aldosterone. The hormone aldosterone acts on the kidney to increase sodium reabsorption. Sodium will be reabsorbed. Now, along with the solute sodium, water moves. So, sodium and water retention occurs. So what was the main stimulus? A fall in the extracellular fluid volume. If sodium and water is retained by the kidneys into the body, into the bloodstream, the extracellular fluid volume is corrected, blood volume is corrected, therefore blood pressure is corrected. Another action of angiotensin 2 on blood vessels, it causes vasoconstriction. So it can cause slight increase in the arterial pressures. It also has an action to increase ADH secretion. Okay, so the renin-angiotensin system, it increases the formation of angiotensin 2. This angiotensin 2, it acts on 2 areas of the brain to stimulate thirst and increases the water intake. The 2 areas are subfornical organ, short form or abbreviation is SFO, and organum vasculosum of lamina terminalis.
Both of these form part of circumventricular organs, and these are outside the blood-brain barrier. So one of the actions of angiotensin 2, it acts on the thirst centers, stimulates it. So if we feel thirsty, we drink water, and as you take water, it is going to be absorbed into your bloodstream finally, which corrects the extracellular fluid volume. So that is one of the mechanisms by which your ECF volume can be corrected. So here angiotensin 2 is active. Another role here, there is a fall in the hormone level, atrial natriuretic peptide. Now, if you ask from what site it is produced, it is from the atria. What is the action of this peptide or the protein hormone? It causes natriuresis, which means loss of sodium in urine along with water. So atrial natriuretic peptide, it is causing sodium loss and water loss into the urine. Now ANP is having a sort of opposing effects to ADH. When there is a fall in the extracellular fluid volume, correspondingly there is a fall in the hormonal release from the atrial myocytes called atrial natriuretic peptide. This causes slight increases in ADH secretion. So we are saying how ADH is regulated. Okay. Now, the main mechanism which is mentioned, how the fall in extracellular fluid volume, it is going to stimulate the hormone ADH secretion. We know the extracellular fluid volume, if it is falling, say because of blood loss or because of excess dehydration or excess diarrhea, or due to hemorrhage, the blood volume is low, mean arterial pressure or blood pressure also falls. Now it stimulates two types of receptors, low pressure receptors and high pressure receptors. There are some low pressure receptors present in some sites, like in the great veins, in the right and left atria, in the pulmonary blood vessels. When we say great veins, we mean the superior vena cava, inferior vena cava. Those are the great veins. And in the right and left atria, and in the pulmonary vessels, there are some receptors called low pressure receptors. They actually monitor fullness of the vascular system. So in effect, if there is a fall in the blood volume, these low pressure receptors are actually acting as volume receptors, and they sense the fall in blood volume or ECF volume. There are some high pressure receptors present in two locations called carotid sinus and aortic arch. These are pressure receptors or baroreceptors. Now, what generally happens when there is a fall in the ECF volume or blood pressure? Fall in volume will be recognized by the low pressure receptors, and fall in the pressures is sensed by the baroreceptors. They send impulses via the 9th and 10th cranial nerves, which is glossopharyngeal and vagus nerves, to some centers in one part of your brainstem called medulla. Brainstem, it is having midbrain, pons, and medulla. So in medulla, there are some centers. It relays the information to medulla, and from medulla, there is a stimulation of hypothalamus. This causes increase in ADH secretion. So simply saying, there are pressure receptors, low pressure receptors and high pressure receptors. Based on change in the ECF volume and pressures, they can stimulate the hypothalamus to cause increase in the ADH secretion. Now, here, if you look for renin-angiotensin system, one of the action of angiotensin 2 is to increase ADH secretion.
So there are different mechanisms by which a fall in the ECF volume is stimulating ADH secretion. So increased osmolarity, then fall in the ECF volume, two major stimuli which regulate antidiuretic hormone secretion. There are some other factors also involved, though we give them less importance. The stress of pain, chronic emotional stress, or suppose any surgery or surgical procedures are done, there is increased ADH secretion. So these are some other factors producing effects. So keep in mind, it is not the usual negative feedback mechanism. The regulation of ADH, if you ask what are the two major factors, it is increased plasma osmolarity and fall in the plasma volume, which increases ADH secretion. I hope that is clear. Even exercise, standing, and also angiotensin 2, they increase ADH secretion. Now, there are a lot of factors which are going to cause variation in antidiuretic hormone level. So we shall just see what are the different factors which are increasing ADH. Few you already know. Increase in the plasma osmolarity, fall in the extracellular fluid volume, a fall in the mean arterial pressures or arterial blood pressure, increased angiotensin 2, pain exposure, hypoglycemia, stress, all can increase ADH. What all can decrease ADH? For the first three factors, you just have to reverse them. ADH is decreased when there is a fall in the plasma osmolality, increase in the extracellular fluid volume, increase in the mean arterial pressures or blood pressures, fall in the temperature, then alcohol consumption, atrial natriuretic peptide, and also the hormones cortisol and thyroxine. Generally, it becomes a little bit difficult to memorize when so many different factors are coming, but at least the most important ones, the first three, you should definitely be knowing. Briefly, metabolism of antidiuretic hormone, it occurs in the liver and kidney. The half-life of ADH is 18 minutes only. And synthetically prepared or made agonist having similar action like ADH, it is desmopressin. It increases antidiuretic hormone activity, but it is having a lower vasopressor or pressor activity. Desmopressin is 1-deamino 8-dearginate vasopressin. So it is a synthetic analog of vasopressin. Now moving on to the disorders of posterior pituitary hormone secretion. The first and most important that we shall discuss is SIAD, also known as syndrome of inappropriate ADH secretion. So inappropriately, antidiuretic hormone secretion is increased. Now, more antidiuretic hormone is produced from the posterior pituitary, say following a surgical stress, a surgical procedure is done. Or the other main reason is ectopic ADH production. What do you mean by an ectopic site of hormone production? Now, where is ADH usually produced? ADH is synthesized in the hypothalamus. It is released from the posterior pituitary. This is the normal or the usual site from which hormone is produced. If it is produced abnormally from other sites, we call this as ectopic sites from which hormone is produced. So ectopic ADH hormone release may be occurring in some cerebral diseases or some pulmonary disease, usually associated with bronchogenic carcinoma or lung cancer. You may be having ADH secretion. Or it may be because of a reduced metabolism of antidiuretic hormone, that its blood level is increasing. Say, for example, in cases of liver disease like liver cirrhosis,
even in cardiac failure. So these are different reasons we have mentioned for increased antidiuretic hormone levels. But coming to the features, always, if you remember the action of hormone, you can predict the features. What are the features that you expect for increased ADH secretion? The more amount of water is retained in the body, ECF volume increases. The more amount of water and the same amount of sodium ions in the extracellular fluid leads to dilutional hyponatremia. Because of excess water being retained, the amount of sodium ion relatively falls. This is called dilutional hyponatremia. In the blood, sodium level falls because of dilution. Now, since water is being retained in more amounts, the extracellular fluid volume is increased. Therefore, this condition is also known as dilution syndrome. Also, because the ADH levels are increased, it reduces the aldosterone secretion. Now, one problem arises if aldosterone level is falling. What is the action of aldosterone? It increases sodium reabsorption, and along with it, water is reabsorbed. So reduced aldosterone, so reduced sodium retention. So there is loss of salt in urine. Sodium loss occurs via urine. The treatment part, very briefly, you can give the synthetic analog demeclocycline, which blocks the renal response to ADH. So excess retention of water will not occur. This is just briefly mention of the condition of CRT, syndrome of inappropriate ADH secretion. The next clinical condition, it is diabetes insipidus. You are more familiar with the name diabetes mellitus, isn't it? What is diabetes mellitus? The disorder arising when the blood glucose level is increased because of reduced effects of insulin. Here, diabetes insipidus is a condition where there is deficiency of the hormone ADH. So the cause of diabetes insipidus, it is deficiency of ADH or antidiuretic hormone, or the kidney is failing to respond to ADH. I think we shall discuss diabetes tomorrow. Any doubts that has been taken till now? Okay, we shall be continuing tomorrow 8 o'clock, and we shall be completing diabetes insipidus and then moving on to oxytocin. Please keep reading. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am.
Hello? Can you hear me? Yes, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചോ വല്ലതും? Chemical regulation of respiration. Hello? Chemical regulation of respiration വല്ലതും പഠിച്ചായിരുന്നോ? കുറച്ച് പഠിച്ചു. വായിച്ചു നോക്കിയില്ല ആരും? വായിച്ചു. ബാക്കി ആർക്കും ശബ്ദമൊന്നുമില്ല? എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുവാണോ? വായിച്ചു. This is a really tough topic കേട്ടോ, regulation of respiration. ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പം കുറച്ച് ഈസി ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഒരുപാട് ന്യൂ ടേംസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് യു ഷുഡ് റീഡ് ഇറ്റ്, എന്നാലേ അത് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി പോകത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരാഴ്ച അല്ലെ 1-2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിച്ചാൽ പോലും ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു. സോ റീഡ് അലോങ് വിത്ത് ദ ക്ലാസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ നോട്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാണ് കേട്ടോ. So today we will study the neural regulation of respiration. In the regulation of respiration, we had already discussed the chemical regulation. And we started the discussion on miscellaneous non-chemical factors. Now today we will be dealing with neural regulation of respiration. In the neural regulation of respiration, it is divided into voluntary and automatic. ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള 69 ആൾക്കാര് ദയവായി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ടഫ് ടോപ്പിക്. കഴിയുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ. സോ വോളണ്ടറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറയാനുള്ളൂ. The impulses will start from the cerebral cortex and the impulses will pass via the corticospinal tract. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ corticospinal tract? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യോ? No, ma'am. പിരമിഡൽ ട്രാക്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പിരമിഡൽ ട്രാക്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? No, ma'am. That is the tract through which the impulses will be coming from the cerebral cortex, and it will be controlling the movements, fine movements of the fine voluntary movements of arms as well as that of the legs. അപ്പൊ ആ ഇമ്പൾസസ് വരുന്ന ട്രാക്ടിന്റെ പേരാണ് പിരമിഡൽ ട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടിക്കോസ്പൈനൽ ട്രാക്ട്. So the voluntary impulses from the cerebral cortex will be coming via the corticospinal tract and the pyramidal tract, and then it will be ending on the respiratory motor neurons. Respiratory motor neurons in the spinal cord.
സ്പൈനൽ കോഡിൽ വന്ന് നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം റെസ്പിറേഷൻ. ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ബ്രെത്ത് ഹോൾഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈപ്പർ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം സാധിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി വോളണ്ടറി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി റെസ്പിറേഷൻ. And that impulse will be starting from the cerebral cortex, that thought to hold the breath, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ശ്വാസം എടുക്കണമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ the impulse will be starting from the cerebral cortex, and the impulses will be passing down to the spinal cord via the corticospinal tract or the pyramidal tract, and then it will reach the respiratory motor neurons in the spinal cord. ഇത്രയാണ് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ന്യൂറൽ റെഗുലേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് വോളണ്ടറി കൺട്രോൾ ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ. സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് ഓട്ടോമാറ്റിക് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കുറെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ വി ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി ഓട്ടോമാറ്റിക്. നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലെ. Unless we get a respiratory problem, or hypoxia, എന്തെങ്കിലും വരുന്നവരെയും we are not aware about the respiration. It just goes on automatically. And which are the centers that are required for the automatic regulation of respiration? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ? എവിടെയായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെന്റേഴ്സ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? പോൺസ് ആൻഡ് മെഡുല്ലയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം പണ്ട് കാലത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്രെയിൻ ഓരോ വാറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്പൈനൽ കോഡ് അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസെക്ട് ചെയ്യും. അവര് എന്താണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള വാൾ വെച്ച് വെട്ടും അല്ലെ. ആൻഡ് അതേ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് ലെവലിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ when the connection is lost between the medulla and the spinal cord, immediately death happens, no respiration is occurring. അതേസമയം പോൺസിന് മുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലുമാണ് ഡാമേജ് വരുന്നതെങ്കിൽ there is still some respiration going on in those subjects. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ക്രൂഡായിട്ട് പറയാം എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെന്റേഴ്സ് ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെഡുല്ല, പോൺസ് ആ ലെവലിലാണ്, ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമിലാണ് ഉള്ളത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം. ഓട്ടോമാറ്റിക് റെസ്പിറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം. അപ്പം ന്യൂറൽ റെഗുലേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു വോളണ്ടറി ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് റെഗുലേഷൻ. വോളണ്ടറി റെഗുലേഷനെ കുറിച്ച് ആ ഹെഡിങ് വരണം നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പം. ന്യൂറൽ റെഗുലേഷൻ വോളണ്ടറി റെഗുലേഷൻ വരണം. അപ്പൊ അതിൽ ഇത്രയും മാത്രമേ എഴുതാനുള്ളൂ. സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സിന് കോർട്ടിക്കോസ്പൈനൽ ട്രാക്ട്, ഇതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് പിരമിഡൽ ട്രാക്ട്, ആൻഡ് ഇറ്റ് എൻഡ്സ് ഇൻ ദ റെസ്പിറേറ്ററി മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ഇൻ ദ സ്പൈനൽ കോഡ്. നെക്സ്റ്റ് മേജർ ഹെഡിങ് ഇസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കൊരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറയാം. ഓട്ടോമാറ്റിക് റെഗുലേഷൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദി പോൺസ് ആൻഡ് മെഡുല്ല. വി വിൽ കം ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓക്കെ, ഈ പോൺസ് ആൻഡ് മെഡുല്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഫൈബേഴ്സ് ഇറ്റ് പാസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി lateral corticospinal tract, lateral corticospinal tract. ഈ ട്രാക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്പൈനൽ കോഡിൽ പഠിക്കും, പിന്നെ CNS തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെയും പഠിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ പേരുകൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക. there is a difference between the descent of fibers of voluntary control and automatic control. ഈ വോളണ്ടറി കൺട്രോൾ ലാറ്ററൽ കോർട്ടിക്കോസ്പൈനൽ ട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിരമിഡൽ ട്രാക്ട് വഴിയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോളിന്റെ ഫൈബേഴ്സ് ഫ്രം പോൺസ് ആൻഡ് മെഡുല്ല passes between the lateral corticospinal tract and ventral corticospinal tract, and then it will be reaching the white matter of spinal cord. White matter of spinal cord. And from the spinal cord, it will be converging on the inspiratory and expiratory neurons. Appam, suppose this is the brainstem section, and there are certain nucleus in the pons and medulla. The fibers will pass via the spinal cord, sorry, the brainstem, descend via the brainstem, and it will be reaching the spinal cord.
സ്പൈനൽ കോഡ് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ അറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ? സോ ദർ ഇസ് വൈറ്റ് മാറ്റർ ആസ് വെൽ ആസ് ഈ അകത്തുള്ള പോർഷനാണ് വാട്ട് യു കോൾ, എന്താണ് പറയുന്നത് അകത്തുള്ള പോർഷന്? ഗ്രേ മാറ്റർ. ഗ്രേ മാറ്റർ. ഈ വൈറ്റ് മാറ്റർ കൂടെയാണ് ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെ. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വരയ്ക്കുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട കേട്ടോ. ഈ ഫൈബേഴ്സ് ലാറ്ററൽ ആൻഡ് ആന്റീരിയർ കോർട്ടിക്കോസ്പൈനൽ ട്രാക്റ്റിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ലാറ്ററൽ ഏരിയയിലും ആന്റീരിയർ ഏരിയയും കൂടെ വരുന്ന ഫൈബേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ പാസ് ഇൻ ടു ദ ഡോഴ്സൽ ഹോൺ ഓഫ് ആന്റീരിയർ ഹോൺ ഓഫ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ്. ഇവിടെയാണ് കുറെ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ആന്റീരിയർ ഹോണിൽ നിന്ന്. ഈ ഇതിലോട്ടേക്ക് ഇത് ഇമ്പൾസ് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ന്യൂറോൺ പിന്നെയാണ് പിന്നെ ലങ്സിലുള്ള എല്ലാ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസിനെയൊക്കെ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് എ ജനറൽ ഐഡിയ, ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. പോൺസിലും മെഡുല്ലയിലുമാണ് ഈ സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് സെന്റേഴ്സ്. ആ സെന്റേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പോവാണ്. So from the pons and medulla, the fibers arise and it passes via the brainstem, and it is seen in the spinal cord cross section എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും lateral corticospinal tractനും anterior corticospinal tractനും ഇടയ്ക്ക് ആയിട്ട് വൈറ്റ് മാറ്ററിൽ ഒരു ഇത് കാണും. അതിൽ നിന്നും ഗ്രേ മാറ്ററിലോട്ടേക്ക് അത് കൺവേർജ് ചെയ്യും on the motor neuron that is situated in the anterior horn cell of the spinal cord. From there the fibers arise and supplies the intercostal muscles. ഈ പടം വരയ്ക്കേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചതാണ് കേട്ടോ. സോ ഏതൊക്കെ മസിൽസിനെയാണ് ഇത് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അറിയണം. അപ്പം ഇന്നോവേഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി മസിൽസ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ്? സോ പ്രൈമറി മസിൽ ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് മസിൽ ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഏതാണ്? ഡയഫ്രം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈഡ് ബൈ ദി ഫ്രെനിക് നെർവ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് നെർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പിറേറ്ററി നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഫ്രെനിക് നെർവ് ആണ്. ആൻഡ് ദർ ആർ ഓൾസോ അതർ external intercostal muscles ഉണ്ട്. അതും ഇൻസ്പിറേഷന്റെ ആണ്. and that is supplied by the intercostal nerves. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രൈമറി മസിൽസ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ. അതിന്റെ നെർവ് സപ്ലൈ, ഡയഫ്രത്തിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രെനിക് നെർവും എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർകോസ്റ്റൽ നെർവ്സും ആണ്. ഇനി വാട്ട് ആർ ദ സെക്കൻഡറി മസിൽസ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ? ഇത്രയും മസിൽസ് മാത്രമല്ല ഇൻസ്പിറേഷൻ സഹായിക്കുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് ഡയഫ്രം വിൽ ഡു ദ ജോബ്, ബട്ട് there are certain other muscles in the larynx which is supplied by the 10th and the 9th cranial nerve. 10th എന്ന് പറയുന്നത് വേഗസ് ആണ്, 9th എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോസോഫാരിംഗൽ ആണ്. ടങ് മസിൽസ് വേണം, that is supplied by the hypoglossal nerve, 12th cranial nerve. Sternocleidomastoid, ഈ മസിൽസ് ഒക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു. sternocleidomastoid ഒക്കെ അറിയാലോ അല്ലെ? സ്പൈനൽ ആക്സസറി നെർവ് 11th cranial nerve ആണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ട്രപ്പീസിയസും ഉണ്ട്. പിന്നെ നെയേഴ്സ്, നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തുള്ളത്, that is supplied by the 7th cranial nerve, that is the facial nerve. അപ്പൊ ഇത്രയും മസിൽസ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണുള്ളത്. സാധാരണ യൂപ്നിയ, അതായത് നോർമൽ ബ്രീത്തിങ്ങില് the diaphragmatic activity itself is enough, that is supplied by the phrenic nerve. അതിന്റെ കൂടെയുള്ള പ്രൈമറി മസിൽ ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ is external intercostal muscle, that is supplied by the intercostal nerves. Secondary muscles of inspiration ഉള്ളത് larynx, tongue, sternocleidomastoid, trapezius, nerves. നമ്മൾ ഹൈപ്പർ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ മസിൽസ് കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത്. and you should know the nerve supply. larynxൽ 10th cranial nerve and glossopharyngeal nerve. tongue, hypoglossal nerve. Sternocleidomastoid 11th, trapezius also by 11th, and the nares by the 7th cranial nerve. Now you should study about these, write about the secondary muscles of expiration. Other mainly internal intercostal muscles ആണ്, and that is supplied again by the intercostal nerves.
പിന്നെ അത് കൂടാതെ അബ്ഡമിനൽ മസിൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷന് സഹായിക്കാനായിട്ട്. ഒരുപാട് എക്സ്പ്രഷൻ പ്രശ്നമുള്ള ലൈക്ക് ആസ്മാറ്റിക് പേഷ്യൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹൈപ്പോക്സിക് പേഷ്യൻസിൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഈ അബ്ഡമിനൽ മസിൽസ് വിൽ ബിക്കം മോർ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ദേ ആർ സപ്ലൈഡ് ബൈ ദി സ്പൈനൽ നെർവ്സ്. അപ്പം ഇത്രയാണ് മസിൽസ് ആൻഡ് അതിന്റെ എന്താണ് ഇന്നോവേഷൻ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കാണാം, ഇൻസ്പിറേഷന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസും എക്സ്പിറേഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റേണൽ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസും ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻസ്പിറേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ, എക്സ്പിറേഷൻ ഇന്റേണൽ. ഇനി ചില ജനറൽ ഫാക്ട്സ്. ഇൻസ്പിറേഷൻ ഈസ് ആൻ ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ്. ഇൻസ്പിറേഷൻ ഈസ് ആൻ ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ്. യൂപ്നിയയില് എപ്പോഴും ഇൻസ്പിറേഷൻ ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ് ആണ്. എക്സ്പിറേഷൻ ഈസ് എ പാസീവ് പ്രോസസ്. നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് എയർ വെളി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലങ് റീകോയിൽ കൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പിറേഷൻ ഒക്കേഴ്സ്. സോ എക്സ്പിറേഷൻ ഈസ് എ passive process. And you should also know that when inspiratory motor neurons are active, inspiratory motor neurons active ആയിരിക്കുമ്പം expiratory motor neurons are inhibited. ഇത് reciprocal innervationന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. reciprocal innervation. അതായത് ഇൻസ്പിറേറ്ററി മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദി എക്സ്പിറേറ്ററി മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ്. ഇൻസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻസ്പിറേറ്ററി മസിൽസ് മാത്രമേ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ആ രണ്ടും കൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുമായിരുന്നു. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കേണ്ടി വന്നേനെ വെദർ വി ഹാവ് ടു ഇൻസ്പയർ, വെദർ വി ഹാവ് ടു എക്സ്പയർ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സബ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻസ്പിറേറ്ററി മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സ്പിറേറ്ററി മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ആർ ഇൻഹിബിറ്റഡ്. ഇത് റെസിപ്രോക്കൽ ഇന്നോവേഷന്റെ ഇതാണ്. സിനാപ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സസ് ഇൻ CNS പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. റെസിപ്രോക്കൽ ഇന്നോവേഷൻ എന്താണ്. So this is the general outlook over the the automatic control of respiration. Medulla, pons, and the different inspiratory muscles, expiratory muscles, their innervation, and about the reciprocal innervation. ഇനിയാണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത്. Now we will have to study the centers in medulla, the centers in pons. In the medulla, you will have to study about dorsal respiratory group of neurons. Dorsal, no, posterior. Dorsal respiratory group of neurons. Adana DRG. You will also have to study about VRG, that is ventral respiratory group of neurons. You will have to study about central pattern generator, that is known as CPG. Okay, ഏതൊക്കെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്? DRG, that is dorsal respiratory group, ventral respiratory group, central pattern generator. പോൺസിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് pneumotaxic center and apneustic center. ഈ പേരുകളൊക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക. മെഡുല്ലയില് DRG, ventral respiratory group, then central pattern generator, DRG, VRG, CPG. And in the pons you have to study about pneumotaxic center and apneustic center. അപ്പം ഇതുവരെ പറയുമ്പം ന്യൂറൽ തുടങ്ങി. അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വോളണ്ടറി പറഞ്ഞു, and that is one of the major control of respiration. Then we came to the automatic control of respiration. And in the automatic control, we studied in a general outline that there is pons, medulla is affected, and there are many muscles, primary muscles of inspiration, secondary muscles of inspiration, and primary muscles of expiration, and their innervation discussed. We also discussed about reciprocal innervation. Then we are going to study about that in detail, the centers of medulla, pons, where we have discussed about dorsal respiratory group, ventral respiratory group,
CPG, that is central pattern generator. Pons, you have to study about pneumotaxic center and acoustic center. We are going to study about the centers in medulla. This is a picture showing the nerves arising from the pons as well as from the DRG, and you can see the phrenic nerve that is supplying the various muscles in the This is a section of spinal cord showing the gray matter as well as the white matter. So in the white matter, you can see different tracts. This is the lateral corticospinal tract, and this is the ventral corticospinal tract. And from in between, you'll be seeing the fibers from the medulla and pons, which will be entering into the anterior horn cell, from which the motor neurons arise. So this is the picture in GK PAL that is showing the respiratory centers in medulla, where you can see the pons that has been drawn, and you can see the medulla and the brainstem. This is the fourth ventricle, and you can see the dorsal respiratory group and the ventral respiratory group. So this is how you draw it. So first we will study about the dorsal respiratory group, and then we will discuss about the ventral respiratory group. Now, dorsal respiratory group is situated in the dorsal location of medulla. That means it is in the posterior part of medulla. And it is situated bilaterally. Now, this is equivalent to that of nucleus tractus solitarius. That means it is situated in and around nucleus tractus solitarius. Spelling is in nucleus tractus solitarius. In nucleus tractus solitarius, where viscera ninnolla input undu. It has got a viscerotopic organization. Viscera picture അനുസരിച്ച് അത് arrange ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു function മാത്രമാണ് respiration. Okay. So it receives the sensory input from thorax. എന്തൊക്കെ സെൻസറി ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും വരുന്നത്? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച നോൺ കെമിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഫ്രം തൊറാക്സ് ദാറ്റ് അറൈസസ് വയ ദി 10th cranial nerve. മൈലിനേറ്റഡ് ഉണ്ട്, അൺമൈലിനേറ്റഡ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു. ആ ഫൈബേഴ്സ് ഫ്രം ദ തൊറാക്സ് ലൈക്ക് എന്താണ് ജെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു. സോ ദോസ് ഫൈബേഴ്സ് ഫ്രം ദ തൊറാക്സ്, അതുപോലെ അബ്ഡമൻ, ഒരുപാട് വിസറ, ഇത് അബ്ഡമൽ വിസറ, അതെല്ലാം. പിന്നെ പെരിഫറൽ കീമോറിസെപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും 9th cranial nerve വഴിയുള്ള ഇൻപുട്ടും 10th cranial nerve വഴിയുള്ള ഇൻപുട്ടും. സോ ഓൾ ദീസ് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊപ്രിയോസെപ്റ്റീവ് ഇൻപുട്സ്, അതായത് ഫ്രം ജോയിന്റ്സ്, മസിൽസ് വിച്ച് ആർ ആക്റ്റീവ് ഡ്യൂറിങ് എക്സസൈസ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഇൻപുട്ട് ആണ് DRG-ലോട്ട് വരുന്നത്. The sensory input from thorax, each sensory input എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. From the 10th cranial nerve by rapidly adapting, slow adapting and unmyelinated fibers. പിന്നെ abdominal നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പെരിഫറൽ കീമോറിസെപ്റ്റേഴ്സ് നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. That is from the aortic body and carotid body via the 9th cranial nerve and the 10th cranial nerve. Proprioceptive inputs comes to the DRG. That is from the joints as well as from the muscles. അപ്പൊ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പം feedback comes from these joints and muscles, and hyperventilation ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം it is because of the input to the DRG. എന്തൊക്കെയാണ് DRG-യുടെ ഫംഗ്ഷൻ? It contains inspiratory neurons. ഇൻസ്പിറേഷന് സഹായിക്കുന്ന ന്യൂറോൺസ് ആണ്. ഇൻസ്പിറേറ്ററി ന്യൂറോൺസ് ആണ് DRG-യിലുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, it acts as an integrator of sensory
information. Integrator of sensory information. ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് DRG-യിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് DRG. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം the output projects to the phrenic motor neuron. Output efferent activity goes to the phrenic motor neuron. So the first group of neurons in the medulla is dorsal. ഏതാണ് dorsal? Respiratory group. Dorsal respiratory group ആണ്. അത് dorsal ആയിട്ടാണ് situated in the medulla. Bilateral ആയിട്ടുണ്ട് in and around the nucleus tractus solitarius. ഇത് ആരുടെയാ ഈ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? The sensory input from the thorax, abdomen, various viscera, പിന്നെ peripheral chemoreceptors, that is carotid body and aortic body, 9th cranial nerve, 10th cranial nerve വഴി വരും. പിന്നെ proprioceptive impulses from the joints and the muscles via the proprioceptive pathway. അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കും, ascending pathways നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അതിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഈ DRG-യിലോട്ട് വരും. അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈപ്പർവെന്റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. So the main function, it consists of inspiratory neurons. DRG consists of എന്ത് neurons ആണ്? It consists of only inspiratory neurons. Inspiration ആണ് സഹായിക്കുന്നത്. And it acts as the integrator of sensory information. All these informations are integrated in the DRG. It has got an output, and the output is via the phrenic motor neuron. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now we are coming to the ventral respiratory group, and that is situated in the ventrolateral medulla. Then you can see that it is larger than that of the DRG. Almost it exceeds entire length of the medulla. Entire length of medulla. And it consists of inspiratory and expiratory neurons. Inspiratory neurons as well as it consists of expiratory neurons. In a table, so it's divided into 3 parts. You can see in the figure also, it's divided into a rostral part, an intermediate or a middle part, and a caudal or an expiratory part. Apam rostral part consists of nucleus retrofacialis, and it is also known as the Botzinger complex. ഇങ്ങനെയാണ് ബോട്ട്സിംഗർ എന്ന് എഴുതുന്നത്. ബോട്ട്സിംഗർ കോംപ്ലക്സ്, ബോട്ട് സി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ റോസ്ട്രൽ പാർട്ട് മെയിൻലി എക്സ്പിറേറ്ററി ന്യൂറോൺസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. എക്സ്പിറേറ്ററി ന്യൂറോൺസ്. ഇനി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മിഡിൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രീ ബോട്ട്സിംഗർ കോംപ്ലക്സ്. പ്രീ ബോട്ടിന്റെ മുകളിൽ 2 കുത്തുണ്ട. ബോട്ട്സിംഗർ കോംപ്ലക്സ്, ന്യൂക്ലിയസ് ആംബിഗ്വസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് പാരാ ആംബിഗ്വസ്. ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി ന്യൂറോൺസ്. And it also innervates the muscles of pharynx and larynx. ഇനി മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡൽ ആണ്. കോഡൽ വെൻട്രൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് which consists of nucleus retroambiguous. Retroambiguous. ഇതിൽ വീണ്ടും എക്സ്പിറേറ്ററി ന്യൂറോൺസ് ആണുള്ളത്. And it also
innervates the accessory muscles of like abdominal muscles, and certain intercostal muscles are also innervated by this caudal respiratory group. And when you compare with that of the DRG, there is no direct sensory input to VRG. No direct sensory input to VRG. The sensory input comes from sensory input to VRG. Sensory input. There is no direct sensory input. From DRG. From the DRG. From DRG. And VRG has efferent role efferent to the various inspiratory and expiratory neurons. A different role മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു afferent role ഇല്ല, ഒരു integrator role ഇല്ല DRG പോലെ. So അപ്പം രണ്ട് group of neurons ആണ് mainly medullയിൽ ഉള്ളത്, DRG and VRG. DRG എന്ന് പറയുന്ന dorsal ആയിട്ടാണ് located. It consists mainly of inspiratory neurons. It also has got an integrator function because sensory inputs comes from the thorax, abdomen, peripheral chemoreceptors as well as from the proprioceptors. The efferent is via the phrenic motor neuron. Ventral respiratory group fibers are situated in the ventrolateral medulla, and it is larger than the DRG. It extends throughout the length of the medulla, and it has got 3 parts. It consists of inspiratory neurons and expiratory neurons. ഇതിൽ rostral, intermediate and caudal group ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Rostral group consists of nucleus retrofacialis, which is also known as the Botzinger complex. ബോട്ടിന്റെ ആ ഓയിന്റെ മേലെ 2 കുത്തിട്ടേക്കണം. Intermediate consists of pre-Botzinger complex, nucleus ambiguous and nucleus paraambiguous, and the caudal group consists of nucleus retroambiguous. Rostral expiratory ആണ്, നടുക്കുള്ള intermediate inspiratory ആണ്, caudal expiratory ആണ്. പിന്നെ കുറച്ച് accessory muscles നെയും അത് innervate ചെയ്യുന്നുണ്ട്. It has got no direct sensory input to the VRG. The sensory input comes from DRG, and the efferent goes to the various inspiratory and expiratory neurons. Next, you are coming to the concept of central pattern generator. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നു, യൂപ്നിയയില് കുറച്ചു നേരം ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്നു, ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നു, എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അതൊരു സ്പെസിഫിക് റേറ്റിലും ഋതത്തിലും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Similarly, the heart is also beating. That is also in a specific rate and a rhythm. And we know that there is ഒരു സൈനോഏട്രിയൽ നോഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ, SA നോഡ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഇമ്പൾസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അറ്റ് സ്പെസിഫിക് റേറ്റ് ആൻഡ് റിതം. സിമിലർലി ഒരു വൈറ്റൽ നോഡ് മെഡുല്ലയിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് സെൻട്രൽ പാറ്റേൺ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വെദർ എ വൈറ്റൽ നോഡ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ മെഡുല്ല ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ. So depending upon that question, whether there is a central pattern generator, it has been discussed under 3 headings, that is a restricted site model, which says that there is a small region in the ventral respiratory group, and that is the pre-Botzinger complex, which generates rhythmic output in phrenic nerve and hypoglossal nerve. ഇതാണ് ഈ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സൈറ്റ് മോഡൽ പറയുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഒരു വൈറ്റൽ നോഡ് ഇൻ മെഡുല്ല ഉണ്ടാകാം, and that should be the pre-Botzinger complex, and that might be producing this rhythmic output in the phrenic nerve and the hypoglossal nerve. ഇനി വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓസിലേറ്റർ മോഡലാണ്. ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം that
ഒരു rhythm generator അല്ല ഉള്ളത്. അത് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം when we take the brain slice preparations and add certain hormones, you can see that a lot of part can produce impulses. ഒരു rhythmic impulse produce ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സെന്റേഴ്സ് ഈ ബ്രെയിൻ സ്ലൈസസിൽ കാണുന്നുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി when you add സ്പീച്ചീസിനാണ് തൈറോയിഡ് റിലീസിങ് ഹോർമോൺ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ബ്രെയിൻ സ്ലൈസസിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം you can see that apart from this pre-Botzinger complex, many other centers, many other latent centers are there which can produce rhythmic output in the phrenic nerve and hypoglossal nerve. അപ്പൊ ഈ ഹാർട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. SA നോട്ട് മാത്രമല്ല rhythmic ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് SA നോട്ട് becomes the predominant pacemaker of the heart. There are many other centers in the heart that can produce rhythmic activity. അല്ലെ? SA നോട്ട് കൂടുതൽ ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് it becomes the most dominant pacemaker of the heart. അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പിറേഷനിലും there are many latent CPGs, that is central pattern generators ഉണ്ട്. അതിൽ dominant ആയിട്ടുള്ളതാണ് acts as the central pattern generator. That is known as the distributed oscillator model. There are many latent CPGs and the dominant among them acts as the CPG. ഇനി ഒരു third theory പറയുന്നത് emergent property model. Emergent property model. അത് ഒരു കമ്മ്യൂണിസം ആണ്. That no individual region is sufficient, many of them are necessary. അങ്ങനെ ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ലീഡർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, എല്ലാവരും നേതാക്കന്മാരാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് എമർജന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി മോഡൽ. No individual region is sufficient, many of such centers, many of CPGs are necessary. But central pattern generator എന്ന് പറയുന്ന concept depends upon the thought that there is a pattern generator in the medulla or in the pons. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഇമ്പൾസ് എല്ലാം at a specific rate and rhythm that's being produced. So the first one is a restricted site model, which says that it is situated in the ventral respiratory group and it is the pre-Botzinger complex which generates the rhythmic output in the phrenic nerve and hypoglossal nerve. രണ്ടാമതൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓസിലേറ്റർ മോഡൽ ആണ്. ഇറ്റ് says that there are many latent CPGs. അതിൽ ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് acts as the central pattern generator. മൂന്നാമത്തത് emergent property model is that no individual region is sufficient, all of them can act as CPG whenever necessary. ആരാണ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ they can become the central pattern generator. That is the emergent property model. What we discuss in usual undergraduate text is the restricted site model. നമ്മൾ ഈ എല്ലാ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് CPGയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറില്ല അണ്ടർഗ്രാജുവേറ്റ്സിന്. You discuss only the restricted site model, which says that the central pattern generator is pre-Botzinger complex. നമുക്കിനി pre-Botzinger കോംപ്ലക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് restricted site model of the central pattern generator, it is equivalent to pre-Botzinger complex. അപ്പൊ central pattern generator നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം it is situated in the pre-Botzinger complex. So the pre-Botzinger complex നെ കുറിച്ചാണ് ഇനി എഴുതേണ്ടത്. The rhythmic respiration is initiated by a small group of synaptically coupled. എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിന് ഒരുപാട് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻസ് നടക്കും. ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ആണ്. Synaptically coupled pacemaker cells. That means they produce the initial response occurs here in the pacemaker cells in the pre-Botzinger complex. And it is situated on either side, രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട്, either side of medulla, between the nucleus ambiguous. ഈ റെഡ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആംബിഗ്വസ്, ഈ ബ്ലൂ ആയിട്ടുള്ളത് ലാറ്ററൽ റെട്ടിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയസ്. അപ്പൊ ഈ സെക്ഷൻ വരയ്ക്കണം. pre-Botzinger കോംപ്ലക്സ് എടുത്തിട്ട് സൈഡിൽ ഈ സെക്ഷൻ വരച്ചിട്ട് വേണം pre-Botzinger കോംപ്ലക്സിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ. So it occurs between
nucleus ambiguous and lateral reticular nucleus. Spelling ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Lateral reticular nucleus and nucleus ambiguous. Now, the section ഇവിടെ നിന്ന് phrenic nerve arise ചെയ്യുന്നു. Phrenic nerve ലോട്ടുള്ള impulse പോകുന്നുണ്ട്. Section between pre-Botzinger complex and phrenic nerve abolishes phrenic motor neuron activity. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രീ ബോട്ട്സിംഗർ കോംപ്ലക്സിൽ നിന്നാണ് phrenic motor neuronലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. It also gives ഈ pre Botzinger complex also gives impulses towards the 12th cranial nerve, that is the hypoglossal nerve. ഈ പടം വരയ്ക്കണം. Then you should show this diagram. ഈ പടം വരച്ചില്ലെങ്കിലും നേരത്തെ പടം വരയ്ക്കുക. And here slices of an experimental situation, slices of brain were taken from this part which contained pre-Botzinger complex. And hypoxia കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും these slides showed gasping type of respiration. Cadmium കൊടുത്തപ്പം sigh, നമ്മളിങ്ങനെ sigh ചെയ്യത്തില്ലേ, sigh like discharge patterns ആണ് കാണിച്ചത്. So these are certain experimental situations. It is mainly for the PGs. Substance P കൊടുത്തപ്പം stimulation ഉണ്ടായി. Opioid കൊടുത്തപ്പോൾ inhibition ഉണ്ടായി. This is mainly for the PGs. Okay. You should know how the slices of brain are prepared and pre-Botzinger complex activity was done. Now, ഈ activity undergraduates അറിഞ്ഞിരിക്കണം that from the slices of the pre-Botzinger complex, there was rhythmic discharge in the brain slices, which lasted for a period of about 5 seconds during inspiration. During inspiration. This is the activity from the pre-Botzinger complex. This is the activity from the pre-Botzinger complex. Next, you come to the activity in the phrenic nerve. The phrenic nerve activity, the electroneurogram recording can be seen. That is, first you should draw the inspiration and expiration columns. Then you should show the activity in the phrenic nerve. That is, during inspiration, it increases, the activity increases. During expiration, there is no activity. Again, during inspiration, the activity in the phrenic nerve increases. Now, in the inspiratory neurons, this activity is seen as ramp activity. Ramp means a slope during through which the wheelchair through a slope, and that is known as a ramp. So in the inspiratory neurons, you can see that the activity increases during the inspiration. It comes down, and again during the next inspiration, it goes up and comes down. And you can see the activity in the neurons. ഈ പടം വരയ്ക്കണേ examiner. It goes like the inspiratory ramp signal. Now, in the expiration, if we take the in the expiratory neurons, there is not much activity is there during the expiration, but a small activity occurs during the initial phase of respiration. There is not much activity in the so during the early phase of expiration, there is some activity seen in the inspiratory neurons, and that is because
ഇൻസ്പിറേഷൻ നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ എക്സ്പിറേഷൻ തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഫീൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് വെൻ യു ചേഞ്ച് ദ ഗിയേഴ്സ് സെക്കൻഡിലോട്ട് തേർഡിലോട്ടൊക്കെ മാറ്റുവാണെങ്കിൽ and if there is no brake that is applied in between, you will feel that jerk. So in order to prevent that jerk, the inspiratory ramp will be continuing in the early phase of this expiration. And in the second phase of expiration, there is not much, there is the activity in the inspiratory neurons stops. So during inspiration, the phrenic nerve activity gradually increases from 0.5 to 2 seconds and then declines at the onset of expiration. Now the inspiratory neurons will be showing a constant discharge. അതിന്റെ പടം GK പാലി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. Or a ramp like discharge. എന്തിനാണ് റാമ്പ് ലൈക്ക് ഡിസ്ചാർജ്? ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പിൽ വരുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ it provides a smooth increase in lung volume. Smooth increase in lung volume. ഇനി എക്സ്പിറേഷനിൽ during the initial phase, in order to avoid the lung brake effect, the inspiratory muscle activity persists for some time. And in the second phase, the inspiratory muscle activity totally ceases. So we were talking about the neural regulation of respiration, in which the first one was voluntary regulation, and then we discussed about the automatic regulation, in which we discussed about the different types of muscles and its innervation. And then we discussed about the medullary group of neurons and the pons group of neurons. In the medulla, we have got the DRG, we have got the VRG and the central pattern generator. We discussed about the dorsal respiratory group of neurons that has got an inspiratory function. Inspiratory neurons are mainly present. It has got a sensory integrator function is also there. And the output is via the phrenic motor neuron. Then we discussed about the VRG, which has got inspiratory and expiratory neurons. There are 3 groups of neurons, and rostral, intermediate or middle, and it has got a caudal group of neurons. The rostral is the Botzinger complex, and it consists of the pre-Botzinger complex, and there is a caudal group also. And it has no sensory function, but there is an output is there. The sensory impulse will be coming from the DRG. Then we discuss about the central pattern generator. The three different models of central pattern generator, that is the restricted site model, then the distributor oscillator model, and the emergent property model. And for the undergraduates, it's the restricted site model that is important, where we consider the pre-Botzinger complex as the central pattern generator. And how did we prove that it is the central pattern generator? By taking the brain slices, and we performed different experiments. Hypoxia was given, cadmium was given, and substance P, opioids, etc. were given, and we also recorded the activity from the pre-Botzinger complex and phrenic nerve. And from the pre-Botzinger complex, we saw inspiratory activity that is occurring from the pre-Botzinger complex.
And then we recorded the RAM signals from the phrenic nerve also, which also showed inspiratory activity during the inspiration only. There was no activity during the expiration. And the inspiratory RAM showed a RAM-like pattern during the inspiration. And there was impulses during the inspiration. In the expiration also, during inspiration, there was a slight signal in the initial phase of the inspiration, and that is initial phase of expiration, and that is to avoid the lung recoiling effect, to provide a break between the inspiration and expiration. Now we will come to the pontine centers. There are mainly two pontine centers, and the main activity, the pons is situated above the medulla. The pons is situated above the medulla. So it modulates the output from medulla. It modulates the output from medulla. And the first one is the pneumotaxic center. Now, pneumotaxic center is nucleus parabrachialis. Medialis, nucleus parabrachialis medialis, and colica fuse nuclei. Now, pneumotaxic center is active both during inspiration and expiration. And it may be acting as a coordinator of the respiration, and it may be switching the neurons. Inspire, expire, angane switch act pneumotaxic center. So switching between inspiratory neurons and expiratory neurons. And it inhibits apneustic center. Inhibits apneustic center. So this is situated in the rostral pons. Rostral area of the pons. Then there is the apneustic center. Nucleus parabrachialis showing the pneumotaxic center and the apneustic center. Apneustic center is situated in the caudal pons. What is apneusis? Prolonged inspiratory effort interrupted by brief expiration. Prolonged inspiratory effort and prolonged inspiratory effort interrupted by brief expiration is called as apneusis. Prolonged inspiration interrupted by brief expiration. And it strongly activates medullary inspiratory centers. Medullary inspiratory centers. About pontine centers discussed. One is the pneumotaxic center, and the next is the apneustic center. Pneumotaxic center, it consists of nucleus parabrachialis medialis and colica fuse nuclei. It is active during both inspiration and expiration. It coordinates or switches between inspiration and expiration, and it inhibits the apneustic center. Apneustic center is situated in the caudal pons. Apneusis nu parnale prolonged breathing, inspiratory breathing that is interrupted by brief expiration. And it activates the medullary inspiratory centers. ഇതാണ് pneumotaxic center, apneustic center, medulla തമ്മിലുള്ള relation and feedback ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത്. Pneumotaxic center in the medulla, it inhibits the apneustic center. അതായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു function. It inhibits the apneustic center. ഇനി അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് it acts as a switch between the inspiratory neurons in the medulla and expiratory neurons in the medulla. Inspiratory neurons എന്ന് പറയുന്നത് mainly it is present in the DRG. Expiratory neurons ഉള്ളത് VRG യിലാണ്.
അപ്പൊ ഈ സ്വിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻസ്പിറേഷൻ എക്സ്പ്രേഷൻ അതിനെ control ചെയ്യുന്നത് it's the pneumotaxic center, and we also said that the pneumotaxic center will be activating inspiration, അപ്പോഴാണ് it causes apneusis, prolonged inspiration that is followed by a small brief expiration. So that is the function of apneustic center. Apneustic center എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പം അത്ര എല്ലാരും പറയുന്നില്ല, but still you should know about the apneustic center. ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയണം. ന്യൂമോടാക്സിക് സെന്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അറിയണം. ഈ പടം വരയ്ക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് it inhibits the apneustic center. Apneustic center will be having a positive effect on the inspiratory neurons, and pneumotaxic center switches between the expiration and inspiratory neurons. So today's class we studied about the neural regulation of respiration. നല്ല കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടോപ്പിക് ആണ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ. കഴിയുന്നതും വായിക്കുക, ഇന്ന് തന്നെ വായിക്കണം. കെമിക്കൽ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ഒക്കെ വായിച്ച് സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഈ ന്യൂറൽ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ദി വോളണ്ടറി കൺട്രോൾ, where that thought whether you should hold the breath അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവർറൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെക്കാനിസത്തിനെ നമുക്ക് ഓവർറൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. whether you can hyperventilate അല്ലെങ്കിൽ you want to hold the breath, അങ്ങനെയുള്ള തോട്ട് എല്ലാം വരുന്നത് from the cerebral cortex, and it will pass via the pyramidal tract and end in the respiratory motor neurons. The next major heading is automatic respiration ആണ് നടക്കുന്നത്, and ഒരുപാട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് റെസ്പിറേഷൻ. ഓട്ടോമാറ്റിക് റെസ്പിറേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ബി ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് സബായിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ. ഇറ്റ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ പോൺസ് മെഡുല്ല, and we discussed about the different expiratory and inspiratory muscles and its innervation, and then we started to discuss about the different centers in the medulla. We discussed about the DRG and the VRG, as well as with the central pattern generator. The dorsal respiratory group, we said that it is situated in the dorsal part of the medulla, and it is consists mainly of the inspiratory neurons, and it has got a sensory integrator function on the, and it gives the output via the phrenic motor neuron. VRG അതേ സമയം it is situated in the ventrolateral medulla. It's divided into mainly 3 parts. Hello. The rostral part, that is the nucleus retrofacialis, Botzinger complex, intermediate pre-Botzinger complex, nucleus ambiguous, nucleus para-ambiguous, and there is the caudal part, that is the nucleus retroambiguous. ഇതിൽ ഇൻസ്പിറേറ്ററി ന്യൂറോൺസും ഉണ്ട്, എക്സ്പിറേറ്ററി ന്യൂറോൺസും ഉണ്ട്. ഇതിനൊരു സെൻസറി ഇന്റഗ്രേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല, അതിനൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ സെൻട്രൽ പാറ്റേൺ ജനറേറ്ററിന്റെ മോഡൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. There were 3 models that we discussed, that is restricted site model, distributed oscillator model, and the emergent property model. അതില് ഈ restricted site മോഡലിൽ it is CPG is equivalent to that of the pre-Botzinger complex എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. And we discussed about the experimental evidence, brain slices ലുള്ള different preparations പറഞ്ഞു. Then we discussed about the inspiratory ramp in the phrenic motor neuron. Then we discussed the Pondine centers discuss ചെയ്തു. That consists of the pneumotaxic center and the apneustic center, and the pneumotaxic consists mainly of the inspiratory switch between the inspiration and expiration, and apneustic center strongly activates the inspiration, and we showed the relation between the pneumotaxic center and the Pondine centers. Okay, bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വായിച്ചിട്ട് വരണേ. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, bye. Thank you. Bye.
പഴയ സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും. അതുപോലെ അവർ ഇതെടുത്തില്ല, അവർ ലിങ്ക് എടുത്തില്ല. മറ്റേ ഇതിന്റെ അവരെടുക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സൂമിൽ 300 ലിങ്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. കുട്ടിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഹലോ അമൃത. Hello, Amrita, can you hear me? Yes, sir. Okay. Good morning. Good morning. Okay. So I'm Dr. Saji Kumar. I'm from surgery department, professor of surgery department. Okay. I think you are having basic classes in anatomy, physiology, and biochemistry. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is a new venture of teaching process. Usually, I'm not explaining in detail. Usually, you will have a completion of your primary classes. Then you will have clinical classes. But the system is now changing to have a vertical integration or a competency-based system, where you are also having some clinical exposure during your preliminary class also. That is the way it is being described. Is it right? Okay. So it's very important to have your preliminary knowledges in anatomy, physiology, and biochemistry. So that is actually the knowledge of the basic milieu, basic physiological, basic working pattern of the body. So how does your muscles are being lay down in your body, how the nerve is there, what is the location of the artery, what is the location of the vein, and how does it branches, and what are the structures it supplies, and what is its function. Everything is being analyzed or being studied in your anatomy classes. And individual histology and everything also being studied there. Similarly, how does your body function in a physiological way, how the heart pumps, and what is the ejection fraction, what is diastole, what is systole, and the other ways, and how does the respiration happens, all these physiological ways. And the molecular level, biochemical functioning of the cell and its activity like enzyme production, metabolism, protein synthesis, nucleic acid synthesis, and the division of the cell, everything is being studied in the biochemistry. So this is the way the normal anatomy, normal physiology, and biochemistry is being performed in your body, yourself, your body itself. Then this is basically to know the basic normal pattern of your system. Then only you could able to go to the disease pattern in the body. That is why the disease will perform in your body. And once you learn your basics in the normal anatomy, normal physiology, and biochemistry, the changes in the anatomy, the diseases that had effect in the anatomy, effect in the physiological function, effect in the biochemistry. You have sodium, potassium, normal metabolism there. How does the sodium level being kept in the body? How the potassium level is kept in the body? Then there may be some change in the level of sodium, hyponatremia. There may be a change in the level of potassium, that is hypokalemia. That is a disease process. And its effect in your body, and how does it clinically being performed, and what is the presentation of such things, and how does it happen there. So that is a one way of disease presentation and disease process. And why does a hyponatremia, sodium depletion happens in the body of different causes? So that is the importance of the learning of your pathology, microbiology, and pharmacology and other things, and the drugs that is used. That is the second level of your learning process. Then comes finally the actual treatment and diagnosis of the disease process. So there, for the convenience, initially, when you take the history of the whole medical fraternity, you can see that only physicians and surgeons are there only. So initially, there may be a combination there. Later, even in the 17th century itself, there's a division between the surgeons and physicians. So the surgeons does some interventional procedures, whereas the physicians does his treatment by giving medications only. Medications only. It may not be medicine, it's only medication. So many things can be applied to the body or can be given to the body to cure a disease at that time.
Even bloodletting may be a disease process during that period. Then different investigations came later, different modality of knowledge of the disease came, investigations, imaging, everything came in the later phases of the evolution of the history of the medicine there. So actually, you do have two subspecialties. Later, by the gender, you have gynecology, by the age, you have pediatrics. Then subspecialties of diseases there, you have the psychiatry where the functional evaluation being done. The diseases that treating only the heart is the cardiology or cardiothoracic surgery, where to the neurology or neuromedicine or neurosurgery. Then comes the nephrology or the urology of kidney diseases, locomotor diseases, endocrinology disease. So you have subspecialties, specialties depending upon the organ or the disease. So basically, here a surgeon does an interventional procedure there. We can have organ-based surgeons or general pathology there. So when you're having a patient coming to you, they don't know what is the problem I am having. Is it related to surgeon? Is it related to physician? Is it related to any subspecialty? So the primary aim when a patient coming to you is to have a diagnosis, then treatment, and supporting milieu for that treatment. That is the investigations here needed. So that is a basic intervention for any diseases in the world. Whatever may be the disease, whatever may be the department you are dealing, whatever may be the specialty you are dealing, the primary aim for any patient coming to you is to have a proper diagnosis and proper treatment. For helping the treatment, you need to have some investigation. That is a basic thing. So being a medical student, in the early part, your aim is to get into this field, get into this track of the armamentarium of the clinical cycle, of the clinical examination pattern, of the investigation of the patient and the diagnosis of the patient. Okay, so that's the important thing. So you may have classes from physicians, medicine department, you may have classes from gynecology department, you may have classes from pediatrics, where again, all the system, even though being watertight as individual departments, are treating the patient as a whole. Only thing, they do have some diseases pertaining to dealing with that department. Say, a patient who requires a surgical correction, say a carcinoma of some area, a breast carcinoma, thyroid, where the surgery is the primary treatment modality. So that patient is primarily being treated in the surgical wards. Whereas a patient with hyperthyroidism, a thyroid disease having hyperthyroidism, may be able to be treated with medicine again. So such patients may have options of going to medical department or to surgeon, depending upon the way it has to be there. So that is the actual division of the departments in our system there. So you, for a competency-based medical education, you do need to have an understanding of the diseases that would have been involvement in different departments, and what is the way you approach that patients. So in this, I think my professor should have taught you about the history taking today. Am I right? Am I audible to you? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Am I clear to you? Yes, sir. Okay. So I think the morning classes, there is a history taking pattern has been taken. Right. The purpose of history taking is to have an understanding of the patient's problem related to which part or which organ or which system or which department it needs to be treated. Am I right, you? So a patient saying that I do have dyspnea, example, a dyspnea, a patient saying I have Shasamuttal. Anybody from outside Kerala? Yes, sir. Yes, people are from outside Kerala also. So Shasamuttal, they're saying that I have got a difficulty in breathing, Shasamuttal in Malayalam. So then the breathing difficulty may be due to a respiratory pathology. Breathing difficulty may be due to a cardiac pathology. Breathing may be due to the fluid overload secondary to a nephrology problem. Breathing difficulty may be due to fluid overload secondary to a liver pathology. So
core system, whether it is a cardiovascular system, whether it's a respiratory system, whether it is a genitourinary system or a nephrology or a hepatobiliary system, can produce the same symptom. That's the importance of a simple symptom. But your intention in taking the history in detail, that you will learn by your further learning of the subject, learning of the diseases in the future classes there. So your aim in taking a history is to localize the pathology where it is to be and which system it is involved by taking the different. That's why you have got a presenting complaint, history of the presenting complaint, past history, personal history, family history, other detailed history taking also there. That I think sir has completed that. So my aim is when you're having a patient, how do you approach a patient for examination? So examination in general, with this general statements, examination in general can be divided into two patterns. One is a general examination. Second is a local examination. So general examination, once you have say, a patient saying that I have a problem. So in surgery, the patient are being treated by organ-based pathology, where your learning process is being made it easy by your textbooks are giving descriptions about the pathology or diseases related to the organ, and your examination is based on it. When you will have a textbook called Textbook of Das, clinical textbook of Das, where that is depicting the details of how do you examine a patient, what are the ways of examining a patient, and then it do have chapters related to the examination of thyroid, examination of the breast diseases, examination of arterial system, venous system, lymphatic system, neck swellings, salivary glands. So it all depends on the organ it involved, because the diseases of that organ are the most important one that is being dealt in that area there. But irrespective of the organ you are examining, there is a general pattern of examination. Mind you, this pattern of examination is universal. This pattern is universal. Universal means wherever you go, does it be surgery, does it be medicine, does it be pediatrics, does it be gynecology, orthopedics, or you go to a super specialty department like cardiology, nephrology, neurosurgery, respiratory medicine, wherever it is, this pattern you are learning now is the only one that is being followed up in the future also. Where depending upon the disease process, they have subtle deviations there, but general pattern is the universal one. Same to the history taking. So in the examinations, there are two parts. You have got a general examination of the patient and a local examination. General examination is actually general assessment of the patient. So in the general assessment, when a patient coming to you to your OPD, once you become a consultant, once you become a patient coming to you, your OPD or your outpatient department or the casualty department, your intention is, what is the character of the disease process patient is having? The first thing you have to differentiate is that, am I dealing with a patient with an emergency problem? Am I dealing with a patient that need not be an emergency problem? So that's why in any hospital, there is an casualty department or emergency department and OPD departments, where you do have outpatient departments are there. Then the outpatients may be divided into surgery, medicine, gynec, orthopedics, according to the departments available there. So first time when a patient saying that, okay, a patient with abdominal pain, say an abdominal pain. So it could be a recurrent abdominal pain of chronic duration, or having a 10 days or more than 1 week or 1 month duration. Whereas another patient with an acute urinary colic have a pain of minutes, but it's a severe agonizing pain. So these two patients cannot be approached in the same way, where a patient with a subtle pain or pain can be need to be evaluated in a timely manner, can be treated in a leisurely way. Whereas a patient coming to you with an acute problem, with an acute agonizing pain, like a urinary colic or acute appendicitis or cholecystitis, needs to be treated in emergency basis. So that's the first thing
you have to do for any patient during your first visit to the patient. To assess the general assessment of the illness, you have to assess the character of the illness there, whether the illness requires immediate care or requires a care that can be delayed, where you need to take leisurely approach to the patient and a detailed evaluation, investigations, and all can be needed. So this is the way, because you can't treat all the patients in emergency basis because the time and the logistic may not help you in that way. Then once that is being done, so you will decide that this is the patient I need to be evaluated. Once that is being decided upon, you next assessing whether what is the mental status of the patient and intelligence, whether the patient can comprehend his problem or her problem with you, whether there is a problem in the learning process of the patient. That's a very important, very, very important point. Whether when you are talking to a patient cannot be comprehensive, cannot be tolerant to you, cannot be stable in the mental status, it's a waste of time, So that has to be assessed. And then there's no need to go for a further oral evaluations. Then just for a physical examination only then the other. Then looking at the patient, next thing you have to, so the first thing you have to assess the type of character of the disease process and its character. It's assessing the illness, whether illness requires immediate care or emergency care or one. Second thing, the patient, whether it can be comprehended by his intelligence or mental status. Then third one, once you have assessed the patient by looking at the patients, whether the patient's lot of attitude can be assessed. Attitude means how he behave you. So behaving attitude of the patient means patient's posture that helping you to further evaluation. A patient with a good attitude means he is cooperating to you, is talking to you in a good manner. There are all patients you cannot expect the same way you are. Even though you are a senior top consultant at that time, not all patients will be comprehending you. Not all patients will be tolerant to you because of their disease itself. A patient with psychiatric illness, a patient with a personal arrogance there, a person with a disease process that producing some mental illness, all could be having difficulty in the attitude, different. So that has to be noticed. And while evaluating the patient, that also has to be taken into consideration. Then you assess the build and nourishment of the patients. By looking at the patient, you can have assessing the build. Build means the stature of the patient. The stature means the patient's growth pattern. So you know that you do have neonatology, then the infancy, then you have the pediatric age group, then the adolescents, then the young adult group, and then middle age and the old age. So different age groups are there, and a set pattern of growth you expect by your learning. Is there any variation in this growth pattern? Because any change in the support of the development during this growth pattern may have an effect. Say short stature may be there in a patient with achondroplasia. Short stature may be a patient with hypothyroidism, cretinism. Both of them, achondroplasia patient may be normal mental status, or cretin may be a poor mental status there. So that is the build of the patient. A short stature, normal stature, tall. A patient with acromegaly, a patient with the Marfan syndrome, that stature will be very high. Build, the tallness will be there. So that itself showing some implication of your disease assessment. Then comes the nutrition. In fact, when you cut a tree, you can have the rings there. That is actually the growth of the tree there, the rings there. Similarly, by looking at the patients, you have got the past development as built, whereas a recent nutritional status or the support status is as the nutrition. A patient with ill nutrition, a patient with obesity, a patient with undernutrition, being seen, being assessed by you by examining the patient at that point, because patient stature will be normal, previous growth was normal, but recently, because of some problem, diseases, either because of the non-availability of the food, or the food is not being absorbed in the proper way, or the food is not being passed in the normal way. Say a patient with esophageal cancer,
a patient with a ulcerative colitis with inflammatory bowel diseases, where absorption is not possible, or a patient not having food enough, a protein energy malnutrition there. So such patients where there will be deficiency in the energy level, deficiency in the supporting fat level in the body. So that's called a malnutrition. Whereas the reverse may happen where you have got a patient with obesity, where there's excessive fat there. So by looking at the patient itself, so in the general examination, coming again to general examination, initially you assess what is the disease we need. You say have got an emergency or elective. Then you assess the attitude of the patient, mental status. Then you assess the nutrition status and build of the patient. Then what is the position patient occurring? What is the position patient occurring during that process there? Whether the patient is lying down in the bed in a calm manner or a rolling out because of the pain there, or patient is having a stuporous posture. So different postures patient may have. That's called decubitus of the patient there. So that is being assessed, and that may help you in the further evaluation of the disease process there. Then in the general examination, then comes the major general examination pattern of your assessment of certain diseases in the body. Most of them you look at the skin there, skin of the patient. So certain areas may have an importance in assessing the skin. Say the skin assessment may help you in evaluating whether the patient is jaundiced, whether the sclera, the conjunctiva, or the oral cavity mucosa may show yellow staining. The excessive levels of bilirubin. Jaundice is a condition where there is a bilirubin level is elevated. Bilirubin is in fact a metabolic process of heme in your blood, and that process usually takes place in your liver. The disease in the liver with the pre-hepatic, hepatic, and post-hepatic phases there will have an elevated levels of bilirubin. That shows a jaundice. So the first clinical examination itself should analyze whether the patient is jaundiced or not. So skin examination will show some yellow discoloration of the sclera or the undersurface. That is the thing you are assessing. Then the patient may be anemic, anemia, where the level of hemoglobin in your body is low. Such situations, looking at the conjunctiva of the skin or the eye, will show a white tinge. Normally, you will expect a third mucosa there of a normal conjunctiva there, normal conjunctiva there. So that become a pale white or a better white in the level of hemoglobin. So the skin examination initially assesses the pallor, jaundice. Then you may get another condition called cyanosis. Cyanosis is a blue discoloration of the tongue or the nail buds and other things there because of the conjugated hemoglobin level elevated in your body. Normally, you expected to have a conjugated hemoglobin, oxygenated hemoglobin in your body. So if the oxygenation process of your body is deficient or desaturated hemoglobin is excessive in your body, where because of the lung disease, because of the congenital heart disease, or there's a left-right shunt, where there is a mixing of the non-oxygenated blood in the systemic circulation, your certain body will have a cyanosis. So that is another way of assessing the skin. So they may help you assessing the anemia level, it is pallor, the jaundice, the yellow color, or the cyanosis, the blue color. Then you may have to assess the clubbing. Clubbing is another one where there's a proliferation of the nail bed. Again, an indicator of the hypoxia. Chronic hypoxia may produce proliferation of the nail bed blood vessels there, and obliteration of the angle between the nail and nail bed. So you learn later in details all these things there. So these are the things that you are assessing by the skin examination. Then you go systematic way of further evaluation. In the general examination, you have to assess the pulse. You palpate the pulse in the radial forearm, radial half of the forearm,
against the radial artery, you get the radial base, you can able to assess the radial artery. In the pulse, you are looking for the rate of the pulse, the condition of the vessel, and the rhythm of the pulse. Rhythm and condition of the vessel wall is being assessed by the pulse. Then naturally you have to take the BP, blood pressure, then the rate of respiration, the type of respiration, whether it is an abdominal thoracic or thoracic abdomen, depending on the sex, or there is a tachypnea or not. Then always assess the temperature. So these are the major general examination patterns. I will repeat that. When a patient coming to you, first you have to assess that what is he is having or she is having, whether needs an emergency care or whether that can be treated with a time there. So that is the first thing to be assessed. Once you have decided that is an emergency, they have to go for an emergency department, and your entire process, the process I have said is there in both emergency department and OPD department, but the time you will give to the patient will be different depending upon the time required for the intervention there. So in an emergency department, everything will be done in a very quick fashion, whereas in an elective procedure, you have a relaxed manner and you will have a detailed evaluation there. So in that, you should have assessed the mental status, intelligence, build, nourishment, attitude, then decubitus, then the examination of skin to look for the anemia, jaundice, cyanosis, and clubbing. So there comes the local examination of the system. Then you assess the pulse rate, assess the BP, respiration, temperature. So this much has to be there for a general assessment of the patient. So by looking at the general area there, you have a rough estimation of the general status of whether the patient is malnourished, whether the patient is jaundiced, whether the patient is cyanosed. All these informations you will be obtained by doing a general examination of the patient. So once that is being over, now by looking at the history there, so that was already been dealt with. By taking the history will give you some information about the system that is being, whether am I dealing with a patient with a respiratory system pathology, whether am I dealing with a patient with a cardiology problem, am I dealing with a patient with a GIT problem, or I am dealing with a patient with a thyroid disease, or a patient dealing with a hernia, inguinal swelling. So that is being depicted by the detailed history taking. So once that is in your mind, after your general examination, you start your local examination depending upon the information you are obtained by your history. It is a system that is involved. That's important. So you have to examine the local area according to the history. So because you can't have a patient with a breast pathology and examination of the varicose vein area, because you are there, the local area is the breast area. That is being assessed by your information you will obtain from the history taking. That is the importance of history taking. So almost 20% of the information or diagnosis may be obtained from the history taking itself. That's the importance of history taking. So the local examination pattern again is a universal one. There you will divide the entire system into 4 patterns, 4 way of examination. So once you inspect, so my teachers used to say that you should have all your senses open up to obtain the information. Like you will open up your eye, you open up your nose for the smell. A urination of the smell may indicating that there is a patient having urinary problem, a spilling of the urine or a urine leak. That is smell importance. Then fetal smell may be there, muddy smell may be there. So different diseases may have different smells also. That is also you learn by later. So the smell is important. Sight is important. Then your hand will identify the touch sensors there, the palpatory findings, the sensors there. Then you will hear some sounds there. The ear is important. So all the your senses are important in the clinical examination. So that will be making in a methodological way by 4 categories. One is inspection, second is palpation, then a percussion means there's a tapping of the abdomen, then there's an auscultation.
So these are the entire examination is divided into 4 patterns: inspection, palpation, percussion, and auscultation. This is again universal. You will learn in later and again in different departments. All the departments, same pattern is followed, but the department wise, disease wise, patient wise, there may be subtle variations there. So you will inspect the area. So diseases process being inspected in the proper way. Then once that has been over, you look for the details of, say, a patient with a swelling there. So what you are doing? What is the site of the swelling? What is the shape of the swelling? What is the surface character of the swelling there? Whether the skin or the swelling is normal or having a scar or a sinus or some discharge there, or there's a redness there. Sometimes there may be some pulsation you may see. All these are being assessed by your inspection. So once you have completed your inspection, then you do a palpation. Palpation means you are putting your finger over the area you intended to do. A palpation of the abdomen, palpation of the thyroid swelling, palpation of the breast swelling, palpation of the varicose vein. In medicine also, you may have to palpate. But in surgery, palpation is very, very important. So there, your inspectory findings are being confirmed by palpation. Added information you may get from palpation, where a patient having a tenderness pain on palpation will be assessed by palpation only, where when you're putting a finger over the patient's area, if there's an inflammation going on, if there's inflammation, patient will have some pain there. So that pain is being reflected by tenderness in the body there. So the patient experiences pain by your palpation. So that is being assessed. There will be local rise of temperature, where that is being assessed by the reverse of your hand, keeping the hand onto the area, reverse of the hand onto the area, and see whether there is a rise in temperature there. So tenderness, temperature there. Then the detailed assessment of the area by the size, height, shape, surface, consistency, mobility, everything. So this is dealt in the detail. So you have got the variation in the character of the swelling or character of the area by palpation. So you assess the difference of areas, different pathologies there by palpating and assessing that area. So that is the next thing. So in the local examination, first you inspect, look at the area, where am I intended, what is the problem there, what are the problems I can able to identify that. There is a swelling, there's a impulse, there's a pulsation, there's a skin color discoloration, everything being inspected. That is being confirmed to your palpation, whether there's a tenderness, the swelling is there, what is the size of the swelling, shape, the surface, and the consistency. Consistency means the palpatory finding of its 3 consistency you may have. They have a soft consistency like a lip, a firm consistency like a tip of the nose, or a hard consistency like a forehead. So you compare these 3 areas palpation, where it may looks like a different or different diseases will have different consistency there. So that is the consistency you're assessing. Then you are assessing the entire swelling by its borders. Some swelling have well-defined borders. Some swelling may have ill-defined borders. So depending upon the diseases that is being there, you have different variations in the borders there. Then the mobility of the swelling is assessed, whether the swelling is mobile or immobile. Again, that indicating the character of the swelling, whether that is infiltrating the surrounding area. So this is, I'm talking only of the swelling inspection. You can have inspection of the other area also, say inspection of the varicose vein, where the varicose vein, the entire varicose vein being inspected, what all areas varicose veins are involved, and different tests are there by you during your inspection and palpation there. Then once that is over, next is the percussion. Percussion is, in fact, you are tapping over the swelling with your finger over another finger, so to get a sound there or feeling there. That's called a percussion sound. In fact, this is much more important investigation procedure in a medical ward. Here again, it is important for liver dullness, important for the fluid there in the abdomen cavity, important for a resonance in the air there. But this is a much more important finding or a procedure in the medical department. Then comes again auscultation. That again, auscultation is a much more important
a procedure in the medicine ward where the heart being auscultated, the lung being auscultated, the bowel being auscultated. In med surgery, it is important, but most of the time what you are looking for the bowel sounds there, and you may have ancillary areas of medical support. Mind you, even though I am said about surgery, medicine, you are treating as a patient as a whole. For the patient, you intended to identify the disease, not the department-based disease. His or her problem has to be addressed by the clinician. So you have to examine the patient as a whole. So for that, after completing your inspection, palpation, percussion, and auscultation, you have to go to the other organs I have already mentioned. Or you, as a general, you have to assess all the areas to have a completion of your examination. So the supporting areas for the disease has to be included. Say, a patient you suspected to have an abdominal pathology, like a malignancy. You expected to have some dissemination of that tumor in a different area. You have a set pattern of examination there, say spine, skull, or thoracic examination. That is a part and parcel of the same examination. In addition to that, you should have other organs. Sometimes it may not be related at all, but sometimes having either associated disease or independent diseases there. Say a patient with the hernia, when you're auscultating in the lung, you may get a pneumonic patch there. Or when you're auscultating in the heart, you may get a rumbling murmur there, indicating of a valvular heart disease. That's important for your future treatment there. So apart from your primary organ of involved, that is your intention of diagnosis, you have to have all other areas to be examined. Sometimes it is related to the disease process. Say a patient's retention of the urine. A patient's retention of urine. So you have diagnosed that an abdominal, lower abdominal fullness, a bladder, it's a retention of the urine, maybe obstructive uropathy. That is diagnosed. So what could be the reason? So if you have to do a neurological examination to the neurological deficiency reflex of the knee reflex, or a spinal reflexes, spinal tenderness for assessing the spinal cord or spinal canal has to be added as a part and parcel of the primary pathology. In addition, thyroid examination and other organ examination. So this has to be the way you have to examine. So I think it's a crowded way of explaining all these things. Don't be get confused or don't be get perplexed by a lot of jargons I said now. So this is a way it has to be there. By your future learning process, definitely you will come to that area. So don't be get confused. Don't get confused. My humble request is that even though you may not be understanding a lot of things I said about, but if at all some information you obtain is enough. So any patient coming to you, you should have a general assessment of the patient. You should have a local assessment of the patient. In the local assessment, you should have inspection, you have a palpation, you have a percussion and perc. So by doing all this investigation, you have got a probable diagnosis, the organ of involved, the pathology involved, extent of the disease process. That is the way you have it. And you should have a differential diagnosis. So all surgery, all diagnosis may not be correct or possible. At the initial assessment, not all patients will have a clear-cut, straightforward diagnostic pathology there. You have variations in a lot of cases. That is the importance of the clinicians also. So you should have a differential diagnosis. With this in your knowledge, that the diagnosis and the differential diagnosis, you assess the patient further. There comes the investigations. You do the investigations of the blood, urine, stool, sweat, then other secretions if needed, then the biochemistry, then the microbiology, then the imaging of the tissue. You can have an ultrasound, you can have a CT scan, MRI, X-ray, depending upon the disease organ involved. So after the diagnosis, after the investigations and further evaluations, you may have some investigating invasive imaging like an endoscopy. You may do a true cut biopsy, a biopsy of the area, a tissue being sent for microscopic examination to the pathologist.
After all this only, you may have a final diagnosis of the patient. Then you have got a detailed staging of the disease process, extend the disease process, and then you will have a definite treatment started. And with the treatment, whether the patient responds or not, if it is responding, you may reassess the patient, you may have to continue the treatment and reevaluate the patient. So this is the way, so this is the elaborate process of making a diagnosis, treatment. I think I have made enough confusion you, isn't it? No, sir. You are a little clear. Yes, sir. Okay. Have you had any other department taken classes of this examination other than surgery? ഇല്ല സർ, കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചു. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഇത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം അനാറ്റമി, ഫിസിയോളജി, ബയോകെമിസ്ട്രി അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്ലിനിക്കൽ സബ്ജക്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ഇത് എത്രാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക്? രാവിലെ മെഡിസിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലിനിക്കിൽ. അല്ലെ, എന്നോട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക്? ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലോ ക്ലിനിക്ക്. അതായത് നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിംഗ് എന്നാ തുടങ്ങി? നിങ്ങൾ 20 അഡ്മിഷൻ അല്ലേ? 2019 അഡ്മിഷനായി. ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം അനാറ്റമി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കൊറോണ വന്നത്. എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത്? 2019 എപ്പോഴാ? ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഓഗസ്റ്റ് തൊട്ട് മാർച്ച് വരെ അനാറ്റമി, ഫിസിയോളജി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് CBME പ്രോഗ്രാം അല്ലായിരുന്നോ? അപ്പം അന്ന് സർജറി ക്ലാസ് വല്ലതും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അന്ന് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലുള്ള ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത്. ഇന്നാ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇന്ന് തൊട്ട് ക്ലിനിക്കൽ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയേക്കാണ്. അപ്പൊ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഈ CBMEക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് MBBS കഴിയുമ്പോഴാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ യൂഷ്വലി മൈ എറ, ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായാലും സർജറി എന്നൊക്കെ ഒരു സർജറിയെ കുറിച്ച് ഓവറോൾ വ്യൂ തരാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അപ്പുറത്തോട്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തരാറില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം ആക്ച്വലി എനിക്കിപ്പോഴും തോന്നുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവർ intention, basically your study purpose now has to be primarily concentrated on surgery, anatomy, physiology and biochemistry. Am I right? Play. ഫസ്റ്റ് ഇയർ എക്സാം കഴിഞ്ഞു സർ. ഇപ്പം സെക്കൻഡ് ഇയർ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവരാണോ? എക്സാം കഴിഞ്ഞു. ഓ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ആ ബാച്ചാ? സെക്കൻഡ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓ, സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഞാൻ കറക്റ്റ് ട്രാക്കിൽ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദാസ് വാങ്ങിക്കണം. വാങ്ങിച്ചോ? ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ബൈ ദാസ്, എസ് ദാസ് വാങ്ങിച്ചു. ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട്. ചെറിയൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ്. അതൊരു ബൈബിൾ പോലെയാണ്. നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷന്റെ ഇപ്പം മണിപ്പാൽ മാനുവലൊക്കെ തന്നെ പല ബുക്കുകളുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഹാവ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, എങ്കിലും എസ് ദാസ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ജനറലി സീനിയേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ പണ്ടോട്ട്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാറുമാരെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്ത് ഒരുമാതിരി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അത് വാങ്ങിക്കണം എല്ലാവരും. ഹലോ, അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേൺ, സർജറിയിലുള്ള എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേണിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ how does you have a history taking, how do you have a general examination, how do you have local examination, അതിനൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൊറോണ അല്ലാത്ത കാലത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പറഞ്ഞാൽ യു വിൽ കം ടു യുവർ വാർഡ്, morning session that you have a introduction as I did now, then you will have to go to the wards. ഇത് സർജറിയിലുള്ള കുട്ടികൾ വാർഡിൽ പോയിട്ട് you have a history taking and the examination of the patient by hand. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? വാർഡിൽ പോയി നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് അടുത്ത് പോയി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം.
Unfortunately, corona ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഡിലേ ചെയ്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ once it be restarted, you may have to come back to the surgery wards. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആണ്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? അതിനുവേണ്ടി ഇത് നമ്മൾ ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലായാൽ തന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് ആ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വായിക്കണം before the class. Okay, sir. You can ask lot of doubts, questions to the teacher you are taking the class. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ എടുത്തതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. You can ask any questions if you have any doubt. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ച് സംസാരിക്കാതെ കേൾക്കാമായിരുന്നല്ലേ? ക്ലിയർ ആയിരുന്നല്ലോ? ക്ലിയർ ആയിരുന്നു സർ. കുഴപ്പമില്ല, ഇത് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ മാസ്ക് വെച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തത്. സാധാരണ യൂഷ്വലി വി ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്, ബട്ട് നൗ വി കാൻ afford to have a location where you can have mask there because I'm taking the class from the hospital itself. അപ്പം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. എല്ലാവരും പോയിട്ട് ഈ പുസ്തകം വായിക്കുക. നമുക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. പാൻഡമിക് ആയതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കുറെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസും കുറെ ഡെഫിഷ്യൻസീസും ഉണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡോണ്ട് വറി, എവരിബഡി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. കൊറോണ പോസിറ്റീവ് അല്ല, മൈൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. കിട്ടുന്ന അവസരം നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വായിക്കുക, പുസ്തകം വായിക്കുക. ബിക്കോസ് ടൈം ഈസ് വെരി പ്രഷ്യസ്. നമുക്ക് വേണ്ടി ആരും കാത്തു നിൽക്കത്തില്ല, അതങ്ങ് പോകും. അത് കൊറോണ ആയാലും പാൻഡമിക് ആയാലും നാളെ ആരും ചോദിക്കത്തൊന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് അവർ ടൈം ഈസ് അവേഴ്സ് ഓൺലി. നമ്മുടേത് മാത്രമാണ്. നമ്മളത് എപ്പോൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. അതിന് പിന്നെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അന്നേരമുള്ള എക്സ്ക്യൂസുകളൊക്കെ അന്നേരം മാത്രമുള്ളതാണ്. 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് സർജനായിട്ടോ ക്ലിനിഷ്യനായിട്ടോ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കൊറോണ കാലത്ത് പഠിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് ആരും പറയത്തില്ല. അന്നും നിങ്ങൾ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ക്ലിനിഷ്യൻ ആണോ എന്നുള്ളത് മാത്രം. നിങ്ങൾക്കൊരു പേഷ്യനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു പേഷ്യനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ്, ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. 5 വർഷം 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു ചോദിക്കും, അതേ ആൾക്കാർ നോക്കത്തുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റ് അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തണം നമുക്ക്. അത് ഏത് ഡിഫിക്കൽട്ട് പാത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്താലും നൺ ഓഫ് ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു ഗ്രേസ് മാർക്കൊന്നും അന്നാരും തരില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും കുഴപ്പമില്ല, കൊറോണ പിള്ളേരാണല്ലോ പരീക്ഷയൊക്കെ പാസ്സാന്ന് പറയും. പക്ഷെ ആസ് എ ക്ലിനീഷ്യൻ, ആസ് എ ഡോക്ടർ, ആസ് എ സർജൻ ഓർ എ ഫിസിഷ്യൻ, വാട്ട് യു ബിക്കം 5-6 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് 2026 കൊറോണയെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ മറന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു രോഗിയെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ രോഗിയെ നിങ്ങൾ ചികിത്സിച്ചോ, ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തോ, ട്രീറ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് മാത്രം. നമ്മുടെ പ്രൈമറി എയിം അതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈമിലാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ അംഗീകരിച്ച് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.